En una pequeña tienda oscura a las afueras del pueblo, una humilde costurera remendaba el abrigo roto de un desconocido. Sus dedos estaban fríos, su sonrisa cálida. Él le dio las gracias con suavidad, le pegó poco y se desvanció entre la niebla invernal. Ella pensó que jamás lo volvería a ver, pero meses después, cuando los carruajes se alineaban frente a la mansión más imponente del pueblo, se quedó sin aliento. En su brillante puerta, grabado en oro, estaba su nombre. El hombre al que una vez ayudó jamás había olvidado a la mujer que remendó su abrigo, y sanó su corazón. La lluvia caía como balas, el diluvio azotaba los tejados de hojalate del pueblo fronterizo, conversión, de los cales de tierra en ríos de lodo y escombros. Los relámpagos cercaban el cielo con blancas cicatrices irregulares, y el trueno retumbaba por el val como la voz de algo antiguo y furioso. Los ventanas vibraban en sus marcos, los linternas se balanceaban en sus ganchos. Y en medio del caos, una mujer trabajaba sola. Clara Wynne estaba encorvada sobre su mesa de costura, con los dedos entumecidos por el frío que se filtraba por las grietas de las paredes de su taller. La vela a su lado se había consumido casi por completo, dejando un charco de cera sobre la madera desgastada, pero no incendió otra. Las velas costaban dinero, el aceite costaba dinero, todo costaba dinero que ella no tenía. Su aguja se movía con precisión experta a través de la tela. El doble hilo desgarrado de un vestido para la esposa del banquero, que debía entregar mañana por la mañana. A la mujer no le importaría que Clara lo hubiera. Era casido a la luz de la tormenta, ni notaría el dolor en sus hombros ni como su estómago había dejado de rugir hacia horas porque no tenía nada que comer. Le echaría un vistazo a la costura, pagaría la mitad de lo que valía y se iría sin decir palabra. Así era siempre. Clara hizo una pausa, flexionando sus dedos entumecidos. La tienda a su alrededor era pequeña apenas más grande que un establo, con una sola ventana que daba a la calle y una puerta trasera que se abría a un callejón cubierto de maleza. Rolos de tela cubrían una pared, retazos rescatados y restos donados que había ido reuniendo a lo largo de los años. Una estufa oxidada se acurrucaba en un rincón, fría esa noche porque se le había acabado el carbón hace 3 días. Afuera olaba el viento y un ruido metálico resonó en la calle. Se inclinó de nuevo hacia su trabajo, tratando de perderse en el ritmo de la aguja, cuando lo oyó. Un sonido bajó la tormenta. Golpeteo, pesado, desesperado, irregular, como si alguien golpeara madera con sus últimas fuerzas. Las manos de Clara se quedaron quietas. Su corazón latía confusa contra sus costillas. Los golpes volvieron a sonar, esta vez más fuertes, haciendo temblar el marco de la puerta principal. Se levantó lentamente, dejando que el vestido se deslizara de su regazo al suelo. La loma de la vela danza, proyectando sombras grotescas sobre los paredes. Por un instante se quedó inmóvil, no podía moverse. En un pueblo como este, las visitas nocturnas eran sinónimo de problemas, cobradores, borrachos, hombres que creían que una mujer sola era una invitación. Pero los golpes no cesaron, se fue debilitando, volviéndose más errática, y debajo de ella oyó algo más. Un sonido bajo y entrecortado que podría haber sido una voz o podría haber sido el viento. Clara cruzó la habitación, sus pies descalzos silenciosos sobre las frías tablas. Su mano se cernía sobre el pestillo, quien está ahí, ninguna respuesta, solo el golpeteo ahora más débil, y es horrible sonido espero. Abrió la puerta de golpe. La tormenta ligó de repente lluvia, viento y ola a tierra mojada y con ella un hombre. Se desplomó sobre el umbral, medio dentro y medio fuera, golpeando con fuerza el marco de la puerta. Clara retrocedió tambaleando, llorando,
mientras el caía de bruces al suelo de la tienda, con un sonido como el de un saco de grano al chocar contra una piedra. Durante un largo rato, se quedó paralizada, mirándolo fijamente. Yasha boca abajo en un charco que se extendía, con la ropa empapada y pegada al cuerpo. El barro le cubría los botas, los pantalones y las manos. Su abrigo un grueso impermeable estaba rasgado por el hombro, y la tela estaba oscura por algo que no era lluvia. Sangre, Clara contuvo el aliento, se arrodilló a su lado, con las manos temblando mientras le tocaba el hombro. Senna, Pudwam, no respondió, tenía el rostro girado hacia un lado, medio oculto por su cabello oscuro y húmedo. Su piel estaba pálida bajo la mugga, y sus labios azilados, su pecho sabio y bajaba con jadios superficiales y entrecortados. Clara pensaba a toda velocidad, debería cerrar la puerta, echar el cerrojo, buscar al médico, pero el doctor vivía a 3 calles de distancia, y con este tormento no vendría, no por alguien sin nombre ni dinero. Y si lo dejaba allí solo, estaría muerto antes de que ella regresara. Echó un vistazo a la puerta abierta, por donde entraba la lluvia, y luego volvió a mirar al hombre que estaba en el suelo. Sus manos se movieron antes de que su mente reaccionara. Lo rodeó con los brazos y tiró. Era pesado, un peso muerto, con los músculos flácidos, pero ella lo arrastró centímetro a centímetro, alejándolo de la puerta, granando por el esfuerzo. Sus pies resbalaban en el suelo mojado. Le ardían los hombros, pero no se detuvo hasta que él estuvo fuera del umbral y pudo cerrar la puerta de un empujón para protegerse de la tormenta. El repentino silencio fue ensordecedor. Clara yadaba, con el agua gotando de su cabello y su fino camisón empapado. La vela se había apagado, dejando solo el tenue resplandor de un relam. Pegó la llano a través de la ventana. Buscó a tintas los cerillos sobre la mesa. Encendió una con manos temblorosas y volvió a encender la vela. La llama prendió, se estabilizó y una luz cálida inundó la habitación. El hombre yasha ahora boca arriba, con el pecho agitado. Su abrigo se había abierto, dejando al descubierto una camisa antes blanca, ahora manchada de un rojo oxido. El desgarro en su hombro era profundo, y la tela a su alrededor estaba hecha giants. A Clara se le revolvió el estómago, pero no apartó la mirada. Ya había visto heridas antes, no muchas, pero los suficientes. Esto no era un accidente. Alguien lo había atacado con un cuchillo, o algo peor, volvió a arrodillarse a su lado, presionando la herida con la mano. La sangre se le escurría entre los dedos, cálida y pegajosa. Él ni se inmutó, ni emitió sonido alguno. Quedad conmigo susurró, aunque no sabía si él podía hablar. Solo quedad conmigo. Trabajo con rapidez, arrancando tiras de una sabona vieja que guardaba para parches, doblándolas para improvisar vendajes. Sus manos eran más firmes ahora, moviéndose con la misma concentración que al enhebrar una aguja. Presionó la tela contra su hombro, aplicó presión y la ató con fuerza con dedos temblorosos. La hemorragia disminuyó. Clara se sentó sobre los talones, respirando con dificultad. El rostro del hombre seguía pálido, pero su respiración se había estabilizado un poco. Le tocó la frente frío y húmedo y le buscó el pulso. Débil, pero presente, viviría por ahora, miró sus manos resbaladizas por la sangre de él, y sintió un nudo en el estómago. No conocía a ese hombre, no sabía su nombre, de donde venía ni por qué alguien había intentado matarlo. Por lo que sabía, era peligroso, un forajido, un asesino. Pero mientras permanecía sentada allí a la luz palpitante de las velas, escuchando la tormenta rugir afuera, se dio cuenta de que no importaba. Él había llegado a su puerta y ella la había abierto, eso fue suficiente. Clara pasó el resto de la noche a su lado.
soco únicamente de su estrecha cama en la habitación del fondo y le extendió sobre él, meciendo los bordes alrededor de sus hombros. Hervió agua en la estufa usando el último carbón que le quedaba, y limpió la herida lo mejor que pudo, cosiendo los bordes desgarrados de su camisa para que el vendage aguantara. Sus dedos se movían automáticamente, como cuando cosía. Enlazaba el hilo, lo tensaba, lo remataba, una y otra vez hasta que la tela quedó intacta. El hombre no despertó, pero tampoco murió. Para cuando los primeros rayos de sol del alba se filtraron por la ventana, la tormenta había pasado. La lluvia se convirtió en llovizna y luego cesó por completo. El mundo exterior estaba en silencio, limpio y reluciente. Clara estaba sentada, desplomada contra la pared, con la cabeza hacia atrás y los ojos cerrados. Le dolía todo el cuerpo, tenía las manos en carne viva, pero el hombre seguía respirando, y eso ya era algo. Una pequeña victoria en una vida que no ofreció muchas, debió dejarse quedado dormida, porque cuando volvió a abrir los ojos, la luz había cambiado. El sol de la mañana entraba oblicuamente por la ventana, cálido y dorado, conversión. De los charcos del suelo en mondas esparcidas, Clara parpadeó, desorientada, y luego miró hacia la puerta. El hombre se había ido. Se puso de pie de un salto, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La manta yasha arrugada donde él había estado, las vendas manchadas de negro, pero el suelo estaba vacío. Se giró hacia la puerta trasera, estaba entreabierta, crujendo levemente con la brisa. Se había marchado. Clara cruzó la habitación en 3 zancadas y empujó la puerta, saliendo al callejón. El suelo aún estaba mojado, con charcos que reflejaban el cielo. Unas hulas de botas se perdían en el barro tras la esquina. Se quedó allí un largo rato, mirándolos fijamente, sin do algo que no podía identificar instalas pasado en su pecho. Luego volvió a entrar, y se detuvo, sobre la mesa de costura, junto al trozo de vela, y el vestido a medio terminar de la esposa del banquero, había un abrigo. El abrigo del hombre. Clara se acercó despacio, como si temiera que pudiera desvencerse si se movía demasiado rápido. Extendió la mano y tocó la gruesa tela de hule. Aún estaba húmeda, aún rasgada en el hombro. Pero doblada cuidadosamente su lado, brillando a la luz de la mañana, había un único botón dorado, grabado, ornamentado, veil más que todo lo que hay en su tienda junto. Clara lo recogió dando vueltas en la palma de la mano. El metal estaba caliente, como si alguien lo hubiera sostenido hacia apenas unos instantes. En un lado, tenue pero visible, había una insignia, una extensa marca de rancho, medio desgastada pero inconfundible. Ella no lo reconoció, pero sabía lo que significaba. Quinquiera que fuese es hombre. No era un vagabundo cualquiera, no era un don nadie. Clara cerró los dedos alrededor del botón, cinchón, do su peso. Afuera, el pueblo despertaba, voces se filtraban entre los paredes, comerciantes abriendo sus puertas, caballos trotando por la calle. La vida seguía su curso, como siempre, pero dentro de la pequeña tienda, algo había cambiado. Clara dejó el botón junto al abrigo y cogió la aguja. El vestido de la esposa del banquero aún necesitaba ser terminado. Y sobre su mesa había un abrigo roto que no se iba a remendar solo. Trabajó toda la mañana, cosiendo el hombro del abrigo con puntadas pequeñas y cuidadosas. La tela era fina, más fina que cualquier otra que solía tocar, y el forro era de seda, bordado con iniciales que no alcanzaba a descifrar. Sus manos se movían lento y deliberadamente, no sabía por qué lo hacía. El hombre se había ido, había dejado el abrigo allí, probablemente no lo quería de vuelta, pero algo en su interior no podía permitir que permaneciera allí, roto y arruinado, así que ella lo arregló.
has unbuckled con el hilo, tira fuet, has unnudo, de la misma forma que arreglaba todo lo demás, para cuando terminó, el sol estaba en lo alto y la calbulia de actividad. Clara alzó el abrigo a contraluz, inspeccionando su obra. Las pantadas eran invisibles, la tela lisa. Nadie diría que había estado rasgada. La doblo con cuidado y la colocó en el estante sobre su mesa, fuera de la vista. Luego entregó el vestido de la esposa del banquero. Recogió sus mundos y regresó caminando por la calle polvorienta con la cabeza gacha y los manos metidas en los bolsillos. Nadie la miró, nunca nadie lo hizo. Pero al pasar frente a la oficina del sheriff, alcanzó a ver un fragmento de conversación a través de la puerta abierta. Lo deváis cerca de la cresta, herido, probablemente muerto ya. El rancho Ward ofrece una recompensa. Clara siguió caminando. Ella no miró atrás, pero sus dedos encontraron el botón dorado en su bolsillo, y lo sujetó con fuerza durante todo el camino a casa. Esa noche, se quedó tumbada en su cama en la trastienda, mirando al techo. La tienda estaba oscura y silenciosa, la tormenta hace rato que había pasado, pero on podía verlo, el hombre en el suelo, pálido y sangrando, con el pecho subiendo y bajando con cada respiración frágil. Ella no sabía su nombre, no sabía si volvería a verlo alguna vez, pero en algún lugar a la afuera, más allá de las colinas, del val y de la lejana hilera de árboles, él estaba vivo, y hizo pareció suficiente. Por ahora, afuera, el viento volvió a soplar suave esta vez, delicado trayendo consigo el ola a tierra lavada por la lluvia y algo más, algo que se sentía casi como esperanza. Pero Clara había aprendido hace mucho tiempo que aferrarse a la esperanza era peligroso. Ese que cerró los ojos se arropó con la fina manta hasta la barbilla, y se dejó lavar por un sueño intranquilo. Mañana el mundo volverá a ser como era. Y ella volvería a ser invisible. Pero esta noche, solo por esta noche, se permitió creer que tal vez, en algún lugar de la oscuridad, alguien recordaba la luz que había dejado encendida en la ventana. El sol salió con fuerza sobre el val, borrando los últimos vestigios de la tormenta como si nunca hubiera ocurrido. Clara despertó con el sonido de los ruedos de la carreta sobre la tierra compacta y el familiar golpeteo del martillo del herrero al arrancar en la casa de al lado. El mundo se había reiniciado durante la noche, limpio y avanzando, indiferente a lo que hubiera ocurrido en la oscuridad. Se quedó inmóvil un instante, sintiendo el dolor en los hombros por haber arrastrado a un hombre adulto por el suelo. La rigidez en los dedos tras horas de cosa a la luz de las velas. Sus manos descansaban sobre la herramienta, y por un instante, se preguntó si todo había sido un sueño. Entonces veía el abrigo colgado en el estante. Clara se incorporó con dificultad, sintiendo el frío solo bajo sus pies. El cuarto del fondo era apenas más grande que un armario. Espacio suficiente para una estrecha cama plegable, una colla de madera que servía de mesa y un lavabo descanchado. Todas sus pertenencias cabían en esa habitación y en el tolo contiguo. Se vistió rápidamente, poniéndose el mismo vestido descolorido que había lavado el día anterior. La tela era tan fina que dejaba ver la luz por algunos lados. Sus dedos forcejearon con los botones. Estaba cansada, agotada, pero tenía que trabajar. Siempre había trabajo que hacer. Entró en la tienda y se detuvo. La luz de la mañana se filtraba por el suelo en franjas doradas, iluminando las oscuras manchas donde el hombre había sangrado. Clara los contempló durante un largo rato, luego fue a buscar un cubo y un cepillo de fregar que estaban en la esquina. Tras 3 lavados con agua fría y casi todo su jabón de leche, las tablas quedaron limpias. Malladas, pero limpias, no quedaba rastro de lo sucedido.
salvo el abrigo en el estante, y el botón dorado escondido en su bolsillo. Colgo el cubo del clovo, y se puso de pie, secondos los monos en el delantal. Afuera la ciudad comenzaba a cobrar vida. Clara abrió su tienda a la hora de siempre, apuntalando la puerta con el mismo ladrillo desconchado que usaba cada mañana. La calle estaba animada. Muchos concestas se dirigen a la tienda de ultramarinos. Ambas se reúnen frente al bar aunque no era mediodía, y niños se perseguían por el barro con palos a modo de espadas. Nadie la miró. Ella estaba acostumbrada a eso. La tienda de costura se encontraba encallada entre la herrería y una pensión que había visto tiempos mejores. No estaba en la calle principal. Ese espacio estaba reservado para el banco, la oficina de registro de la propiedad, los lugares importantes. La tienda de Clara ocupaba una de esas esquinas por las que la gente pasaba de camino a otro sitio. Se sentó en su taburete tras la mesa y sacó la siguiente pieza, un par de pantalones rotos del dueño del hotel. La costura se había abierto justo por detrás, y él se los había dejado con un gruñido y sin saludar, como si ella fuera un servicio, no una persona. Clara enhebró la aguja y comenzó a coser. La mañana transcurrió lentamente. Unos pocos clientes iban y venían. La maestra dejó una falda con el dobladillo quemado. Un pin necesitaba que le remendaran los botones de la camisa. Pegaban con mondas, a veces con truc. La maestra ofreció 6 huevos. El pin no le dio nada más que la promesa de pagar la semana siguiente. Clara tomó los huevos y asintió en señal de aprobación, sabiendo que nunca vería el dinero. Hacia el mediodía comenzaron los murmullos. Los oí primero de los mujeres reunidas cerca de la bomba de agua al otro lado de la calle. Voces bajas que se propagaban con el viento, interrumpidas por jadios y miradas cómplices. Hoy que el sheriff encontró sangre en la cresta, alguien lo protegió debió haberlo hecho. Ninguna persona desentería. Clara mantenía la cabeza gacha. La aguja se movía a través de la tela. Pero sus manos se habían enfriado. Una sombra se proyectó sobre su puerta. Alzó la vista y vi a la señora Brennan de pie allí. Una mujer de cintura ancha, rostro curtido por el sol y ojos que no pasaban por alto nada. Regentaba la pensión de al lado y se consideraba la brújula moral del pueblo, aunque Clara nunca había visto mucha moralidad en el trato que les daba a sus inquilinos. Buenos días, Clara. La voz de la mujer era dulce como la miel empalagosa. Señora Brennan dijo Clara, dejando a un lado su labor de costura y juntando los manos sobre el regazo. La mujer entró sin ser invitada y su mirada recorrió la tienda con la eficacia de un halcón cazando ratones. Menuda tormenta anoche, sí señora, me imagino que fue aterrador estar aquí sola. La mirada de la señora Brennan se posó en el suelo donde Clara había fregado. Los tormentos traen todo tipo de problemas al pueblo. Hombres peligrosos, forajidos, los dedos de Clara se apretaron sobre su regazo. No lo sé, verdad que sí. La mujer se acercó, haciendo sus arroz con la falda. Curioso, juraría que hoy unos golpes en una puerta sobre la medianoche. Percha venir de aquí, el viento era fuerte dijo Clara en voz baja. Podría haber sido cualquier cosa. La señora Brennan sonrió, pero la sonrisa no le ligó a los ojos. Claro, el viento hizo una pausa, dejando que el silencio se prolongara. El sheriff ha estado haciendo preguntas, sobre un hombre que podría haber pasado por el pueblo, herido, peligroso. Dicen que trabajaba en el rancho Ward antes de convertirse en villano. El corazón de Clara latió confusa contra sus costillas, pero mantuvo el rostro inmóvil. Espero que lo encuentren entonces. Yo también dijo la señora Brennan, inclinándose hacia ella y bajando la voz, por quinquiera que haya ayudado a un hombre así escondiéndolo, curando los heridos, pues también sería culpable. No encubrirá un criminal. Eso es cárcel, muchacha, o algo peor.
Los palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Clara sostuvo la mirada de la mujer. Pace la noche cosiendo, señora Brennan, lo de siempre. Si el sheriff tiene preguntas, ya sabe dónde encontrarme. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Entonces la señora Brennan se enderezó, alzándose la falda. Supongo que sí. Se volvió hacia la puerta y se detuvo. Debes tener cuidado, Clara. En este pueblo no se ve con buenos ojos a quienes olvidan cuál es su lugar. Y tu lugar está aquí, tranquila, útil y invisible. Mas te vale recordarlo. Salió, dejando a Clara sola en el repentino silencio. El resto del día transcurrió en una atmósfera de tensión. Clara cogía mecánicamente. Sus manos se movían mientras su mente daba vueltas. Cada paso afuera la hacía estremecer. Cada sombra en la puerta le aceleraba el corazón. Pero no vino nadie más. Al anochecer, la cal se había vaciado. El martillo del herrero enmudeció. Los linternas se encendieron parpadeando en las ventanas de toda la manzana. Clara encendió su única vela y siguió trabajando, aunque le ardían los ojos y le dolían los dedos. Estaba a medio terminar de remendar un delantal roto cuando oyó voces en el exterior. Voces de hombres, graves y ásperas. Clara dejó la aguja y se acercó a la ventana, manteniéndose en la sombra. 3 hombres estaban cerca de la bomba de agua. Parecían peones de rancho, polvorientos y de mirada dura. Uno de ellos hablaba, señalando con un gesto la loma que se extendía más allá del pueblo. Lo siguió hasta el borde del val. Perdió el rastro en la tormenta. El jefe queer que lo encuentran, vivo o muerto. Los palabras flotaban a través del cristal. Fragmentadas pero suficientemente claras. Clara metió la mano en el bolsillo, palpando la forma del botón dorado a través de la tela. Los hombres permanecieron allí unos minutos más, luego montaron a caballo y cabalgaron hacia el este, mientras el sonido de los cascos se desvanecía en el crepúsculo. Clara se quedó junto a la ventana mucho después de que se hubieran ido, mirando fijamente la calvacha. En algún lugar de Ohio Fura, el hombre de la tormenta corría, herido, perseguido, solo, y ella era la única que sabía que había sobrevivido. Los días siguientes se sucedieron de forma confusa. Clara mantuvo su tienda abierta, siguió trabajando sin llamar la atención y cosiendo. Los rumores iban y venían como la marea. Un día todos hablaban del hombre buscado, al siguiente del escándalo de la hija del banquero vista con un vagabundo. Pero Clara no podía librarse de la sensación de que la observaban. La señora Brennan observaba desde la ventana de su pensión. El sheriff se quitó el sombrero al pasar, deteniéndose su mirada un instante de más. Incluso la maestra persa nerviosa al venir a recoger su falda remendada, saliendo apresuradamente sin sus habituales saludos. El pueblo ya había decidido algo sobre Clara, aunque no lo hubieran dicho en voz alta. Era sospechosa, dudosa, alguien a quien vigila. No importaba que llevara 6 años viviendo allí, que hubiera cosido la mitad de la ropa, que vestía esa gente, que nunca hubiera causado problemas ni pedido nada. Y una noche, un acto de compasión, y se había transformado. Clara lo percibía en la forma en que la gente la escribaba en la cal, en cómo las conversaciones se interrumpían cuando se acercaba, en cómo sus clientes comenzaban a contar sus mundos 2 veces antes de entregárselas, como si ella pudiera engañarlos. Se dijo a sí misma que no importaba, ya había sido invisible antes, podía volver a ser invisible, pero ya entrada la noche, tumbada en su catre con la vela casi consumida, se sorprendió pensando en el rostro del hombre, pálido y demacrado, pero de algún modo sereno en su inconsciencia. Pensó en el peso que había sentido al arrastrarlo dentro, en el calor de su sangre en sus manos, en cómo su pecho se elevaba y descendía con esas respiraciones frágiles y posadas. Pensó en el abrigo doblado en su estante,
remandado y esperando. Y penso en el button, que lavaba en el bolsillo, on caliente al tocarlo, como si conservara algo del calor de la mano, que lo había dejado. Al quinto día, el sheriff ligó a su puerta. Clara estaba cosiendo un descargo en un saco de pinzo un trabajo que, nadie más quería hacer cuando su sombra lino el umbral. Levantó la vista, con la aguja congelada a medio cosa. Buenas tardes, señorita Wynne. El sheriff Garrett era un hombre corpulento, de rostro curtido y mirada inexpresiva. Nunca había sido cruel con ella, pero tampoco amable. Él era la ley, y la ley no se ocupaba de los costureras. Sheriff dijo Clara, dejando su trabajo sobre la mesa con las manos cruzadas. Entró con sus botas resonando pesadamente en el suelo. Le importaría si le hago algunas preguntas, por supuesto que no. Miró a su alrededor, los piezas de tela, la mesa, el estante donde el abrigo colgaba a la vista. Su mirada se detuvo allí un instante, luego siguió su camino. Estabas aquí la noche de la tormenta, hace 4 noches si cena, solo si cena. ¿Ves you oís algo inusual? Clara le sostuvo la mirada. Solo viento y lluvia, fue una tormenta muy fuerte. El sheriff asintió lentamente. Buscamos a un hombre, trabajaba en el rancho Ward, hasta que les robo y huyó. Si le busca por robo y agresión, es peligroso. Hizo una pausa. Alguien lo ayudó esa noche. Encontramos rastros, huellas de botas, un rastro de sangre que simplemente se pierde. Como si lo hubiera tragado la tierra. Clara no dijo nada. Si alguien de este pueblo lo está escondiendo, continuó el sheriff con voz posada, están poniendo a todos en peligro. Los hombres de Ward lo están buscando. No tienen piedad cuando encuentran lo que buscan. Inclinó la cabeza. ¿Entienden lo que digo? Entiendo. Bien dicho, tocándose el ala del sombrero. Si ves o escuchas algo, ven a buscarme. No intentes solucionarlo tú solo, no lo haré. El sheriff se giró para marcharse, pero se detuvo. Miró hacia la estantería, hacia el abrigo que colgaba allí. Es un trabajo excelente, dijo, señalando con la cabeza. Lo hiciste tú. A Clara se le hizo un nudo en la garganta. Sí, señor, pescaro. No sabía que trabajabas con este tipo de material. Alguien lo dijo Clara con cautela. Para que lo arreglaran, todavía no ha vuelto a buscarlo. El sheriff le observó durante un largo rato. Luego asintió. Bueno, estoy seguro de que lo harán. Él salió, y Clara se quedó paralizada, escuchando como sus pasos se alejaban calabajo. Le temblaban las manos, los apretó contra la mesa, diciendo que se detuvieran, pero no lo hicieron. De repente, la habitación se sintió demasiado pequeña, los perds la oprimían. Todavía podía ver la mirada del sheriff sobre el abrigo, la sospecha que se escondía tras sus palabras despreocupadas. Él lo sabía, quizás no todo, pero sí lo suficiente. Clara se levantó de golpe, y se acercó al estante. Tomó el abrigo, sosteniéndolo entre sus brazos como si fuera algo frágil. La tela era suave, de buena calidad, del tipo que usaría un hombre adinerado. Y ocultas en el foro, apenas visibles a menos que supieras donde mirar, estaban los iniciales bordados con hilo de seda, E.W. Clara los repasó con la punta de los dedos. Elias Ward. El nombre la golpeó como un puñetazo en el pecho. Rancho Ward, hombres Ward, Elias Ward. Él no había robado en el rancho. Él era el rancho, o lo había sido. Clara se dijo que en el taburet, con el abrigo extendido sobre su regazo. Su mente daba vueltas, los pies encajaban. La ropa fina, el botón dorado, la marca grabada en el metal, no era un forjado. Él era el heredero, y alguien había intentado matarlo.
si cuido ali sentada durante largo rato mientras la luz del día se desvanecía y los sombras se alargaban. Afuera, el pueblo se sumía en la noche, puertas que se cerraban, faroles que se encendían, el suave murmullo de voces a través de los pads, la esposa del herrero llamó a sus hijos para cenar, alguien río en la taberna. Un perro ladró, la vida, avanzando, Clara dobló el abrigo con cuidado, y lo volvió a colocar en el estante. Luego sacó el botón dorado, y lo sostuvo a la luz que se ajugaba. Si los hombres de Ward se enteraban de que él lo había ayudado si supieran que él había estado allí, sangrando en el suelo vendrían a por ella, el sheriff no los detendría, nadie lo haría, debería tirar el botón. Quema el abrigo, olvidar que todo esto sucedió, pero mientras permanecía sentada allí en la oscuridad que se cernía, Clara se dio cuenta de algo. Ella no quería olvidar, por una noche ella había importado. Había salvado una vida, y tal vez esa vida merecía ser salvada. Se guardó el botón en el bolsillo, y se puso de pie, dirigiéndose a la ventana. La calle estaba desierta, y el cielo se tornaba de un púrpura intenso. Las estrellas comenzaban a aparecer, tenues y lejanas, en algún lugar de hoja fura, Elias Ward seguía corriendo, y Clara Wynne seguía allí, cosiendo costuras rotas y remendando cosas destrozadas, invisible en un pueblo que hace mucho tiempo había decidido que ella no importaba. Pero ella había abierto la puerta durante la tormenta, y eso tenía que significar algo. Aunque fuera la única que lo supiera. Cerró la tienda y se fue a la cama, pero no logró conciliar el sueño fácilmente. El viento arreció de nuevo, haciendo vibrar la ventana en su marco, y por un momento creyó ver pasos en el callejón de fuera. Pero cuando miró, no había nada. Solo sombras, las de luna y una oscuridad silenciosa y interminable. Clara se recostó, se arropó con la fina manta y cerró los ojos, manona cosería, mantendría un perfil bajo, sobreviviría como siempre lo hacía. Pero esta noche se permitió recordar el peso del abrigo en sus manos. Las cuidadosas puntadas que había dado a lo largo del hombro desgarrado y la sensación de la tela cálida, casi viva bajo sus dedos. Como algo que merece la pena salvar, como algo que podría algún día recordarla también. 3 semanas pasaron como agua entre los manos ajugadas. Clara retomó la rutina de su vida. El suave trazo del hilo al techo, las horas tranquilas antes del amanecer, y después del anochecer, el cuidadoso ahorro de la luz de los velas y el carbón. Los rumores sobre el hombre buscado se desvanecieron con la llegada del tono alval, reemplazados por conversaciones sobre las cosechas y las heladas tempranas que habían arrasado con la mitad de los cultivos en los granos del Este. El mundo siguió girando como siempre, pero Clara se cuidó con el abrigo, se prometió que se lo devolvería si él regresaba. Era lo lógico, lo práctico. Pero cada mañana, al abrir la tienda, su mirada se dirige al estante donde colgaba, y sentía un nudo en el pecho, una mezcla de esperanza, temor y algo que no sabía cómo describir. El botón dorado permanecía en su bolsillo. Lo llevaba a todas partes, un pequeño peso contra su cadera, cálido gracias a su calor corporal. A veces, cuando los clientes la hacían esperar mientras contaban monedas o se quejaban de sus precios, metía la mano en el bolsillo y cerraba los dedos alrededor del botón. Un recordatorio de que, en algún momento, aunque brevemente la necesitaran. La mañana en que sucedió, Clara estaba remendando un vestido de novia. La tela era seda color crema, delicada como los alas de una mariposa, traída por una joven nerviosa cuyas manos temblaban al explicar el desgarro en el dobladillo.
Clara la tomo con cuidado, promption, do tener la lista en 2 días, y la mujer si marchó con una expresión de alivio que persia a punto de estalla. Ahora Clara estaba sentada bajo la tenue las del sol de octubre, moviendo la aguja con infinita paciencia a través de la seda. El trabajo era meditativo, cada puntada pequeña y invisible, cada tallón de hilo lo suficientemente suave como para no arrugar la tela. Era el tipo de costura que la hasha olvidar el toler estrecho, el estómago vacío, el frío que se calobe por los pies por la noche. Estaba tan concentrada que no oyó los pasos hasta que estuvieron justo afuera. La sombra se proyectó primero sobre su mesa, largo y de hombros anchos bloqueando la luz. Clara alzó la vista, con la aguja en posición de puntada. Un hombre estaba de pie en la puerta, con el sombrero en la mano. El sol autumnal a su espalda lo convertía en una silueta oscura. Por un instante, no pudo ver la cara. Se le cortó la respiración, como si se le hubiera quedado un nudo en la garganta. Luego entró y la luz cambió. Era él. Elias Ward estaba de pie en su tienda, bien afeitado y erguido, con el pelo oscuro peinado hacia atrás. Vestía otra ropa, pantalones sencillos, una camisa de trabajo, botas que habían recorrido kilómetros, pero sobre todo, como una segunda piel, lavaba el abrigo, su abrigo, la que ella había remendado. La aguja de Clara se le escapó de los dedos, rebotó una vez sobre la mesa y rodó hasta el suelo. No se movió para recogerla, no podía moverse, apenas podía respirar. A la luz del día, su aspecto era distinto, más de lo que ella había pensado, quizá 30 años, con arrugas alrededor de los ojos que dilataban el paso del sol y la falta de sueño. Su rostro era delgado, anguloso, marcado por una cicatriz desvanecida en la mandíbula que antes no tenía. O tal vez sí, oculta bajo la sangre, el barro y las sombras, pero sus ojos seguían siendo los mismos, oscuros, cautelosos, reflejando algo que podría haber sido tristeza, o podría haber sido agotamiento, o ambas cosas. Se miraron fijamente durante un largo rato, y el silencio se extendió entre ellos como una respiración contenida. Entonces Elias habló, con voz baja y ronca, como si no la hubiera usado mucho últimamente. Vine apaga el abrigo. Clara pudo hablar, no hace falta. Se dijo, metiendo la mano en el bolsillo y sacando una pequeña bolsa de cuero que dejó sobre la mesa entre ellos. Al que sonó un suave tintineo de mondas. Por la reparación, y por lo que hiciste, Clara miró fijamente la bolsa. Yo no hice nada. Me salvaste la vida. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, simples y innegables. Clara negó con la cabeza, sintiendo una opresión en el pecho. Estabas herida, cualquiera lo habría estado, no dijo Elias en voz baja. No lo habrían hecho, tenía razón, y ambos lo sabían. Clara bajó la mirada a sus manos, al vestido de seda extendido sobre su regazo, al espacio vacío donde había estado su aguja. Deberías dijo en voz baja, si alguien te vi aquí, lo sé, pero no se movió. Se cuidó Ali, con el sombrero girando lentamente entre las manos, mirando la pequeña tienda como si la estuviera memorizando. Su mirada se detuvo en los rolos de tela, la mesa desgastada, la estufa fría en la esquina. Luego volvió a ella. Quería dar las gracias, como es debido, dejaste el botón dijo Clara. Con eso me basta. Algo cambió en su expresión, sorpresa, tal vez, o reconocimiento. Lo conservaste. No era una pregunta. La mano de Clara se dirigió instintivamente al bolsillo, rozando con los dedos la forma del botón a través de la tela. No sabía si volverías a buscarlo. No sabía si podría dijo Elias respirando hondo con los hombros subiendo y bajando. Los hombres que me perseguían ya no me buscan. Al menos no aquí. He estado trabajando en una mina en los colinas escondido.
Pero no podia sin. Su voz se apagó apretando la mandíbula. Sin dar las gracias, Clara asintió lentamente. El corazón la leía confusa, le temblaban las manos. Quería decir algo, algo significativo, algo que estuviera a la altura de la importancia del momento, pero las palabras no le salían. Así que, en lugar de eso, se agachó y recogió la aguja del suelo. Cuando se enderezó, Elias la observaba con una expresión que no pudo descifrar. El abrigo me queda bien dijo Clara en voz baja, señalando con la cabeza el hombro remendado, la costura aguanto. Elias bojó la mirada hacia la reparación, pasando la mano por encima, hiciste un buen trabajo. Hizo una pausa, medio que bueno, es lo que hago, no dijo él volviéndola a mirar, lo que haces es sobrevivir en un pueblo que no te da nada. Y aún así, encuentras la fuerza para ayudar a un desconocido que te ha traído problemas. Su voz se suavizó, eso no es solo cosa, es algo más. A Clara se le hizo un nudo en la garganta, apartó la mirada, concentrándose en el vestido de novia que tenía en el regazo, deberías repitió, esta vez con más dulzura. Antes de que alguien nos vi, Elias asintió, cogió el mondero, y se lo ofreció. Por favor, tómalo. No pudo, pudes dijo, dejando el objeto sobre la mesa, y manteniendo la mano allí un instante. Lo necesitas más que yo, y necesito saber que estás bien, que ayudar no te ha costado todo. Clara miró la bolsa y luego a él. Su rostro era sincero, abierto de una manera que le rompió el pecho. Lentamente extendió la mano y tomó la bolsa. Era más pesada de lo que esperaba. Gracias Susero, Elias se volvió a poner el sombrero, ajustándose el ala. Debería ser yo quien te lo agradezca. Se giró hacia la puerta, luego se detuvo, mirando por encima del hombro. Si alguna vez necesitas algo si surgen problemas por mi culpa hay una oficina de reclamaciones en el pueblo. Dejo un aviso ali y venda. Clara asintió sin atreverse a hablar. Elias sostuvo su mirada durante un instante más, algo tosido flayendo entre ellos. Luego salió a la luz del sol otoñal y desapareció. Clara permaneció inmóvil durante un largo rato después de que él se marchara, con el mondero pesado en sus manos. Finalmente lo abrió. Dentro había monedas de oro, más dinero del que había visto en un año. Quizás suficiente para comprar carbón para el invierno, tela para el nuevo ganado, comida que no estuviera medio podrida desde hace 3 días, lo suficiente para respirar. Clara cerró la bolsa y la guardó con cuidado en el cajón debajo de la mesa, con las manos temblando. Luego recogió el vestido de novia y trató de recordar dónde lo había dejado, pero la aguja se sentía distinta en sus manos ahora, la seda parecía más brillante. Y cuando miró hacia la puerta, casi esperando verlo allí de nuevo, sintió un dolor en el pecho que se perdió peligrosamente a la añoranza. Reprimió ese sentimiento y siguió cosiendo. Había trabajo por hacer. Siempre había trabajo que hacer. Pero Elias Ward regresó al día siguiente. Clara estaba barriendo el escalón de la entrada cuando lo vio subir por la calle, moviéndose con la misma cautela y posada de siempre, como un hombre que había aprendido a pasar desapercibido. Llevaba una caja de herramientas en una mano y, al llegar a su tola, la dejó en el suelo con un gesto de cabeza. Manona. Clara se apoyó en su escoba, con el corazón palpitando. Buenos días. He notado que su cerca este rote dijo señalando hacia un lado de la tienda, donde los listones de madera levaban meses inclinados, sostenidos por pura obstinación y un trozo de cuerda. Pensé que podría arreglarla. Clara parpadeó, no tienes que. Lo se dijo mientras cogía la caja de herramientas. Pero de todas formas estoy aquí. Él rodeó el edificio antes de que ella pudiera replicar. Clara se quedó allí un instante, escoba en mano,
debatiendos entre la protesta, y algo más sutil. Luego volvió a entrar y intentó concentrarse en su trabajo. Podio wallo a través de la pared, el sonido del martillo, el roce de la madera contra la madera, el ritmo lento del trabajo. Era un extraño consuelo y ruido. Como si el taller no estuviera del todo solo. Al mediodía, la valla ya estaba arreglada. Elias rodeó el coche hasta el frente, secando los monos en los pantalones. Debería aguantar ahora. Clara salió a mirar. La cerca estaba recta y sólida, los huecos relinos, los postes clavados profundamente. Si veía medio que en onos, gracias dijo, y lo decía en serio. Elias se encogió de hombros, era lo menos que podía hacer. Empezó a marcharse, pero Clara se encontró hablando antes de poder arrepentirse. Tienes hambre. Se detuvo y se dio la vuelta. No quiero molestar. No lo dijo ella, señalando con la cabeza hacia la tienda. De todas formas iba a preparar algo. Era mentira, había planeado soltar el almuerzo, para que la comida le durara más. Pero las palabras, y estaban dichas antes de que pudiera retractarse. Elias dudó un instante, y luego asintió. De acuerdo, gracias. Comieron en la habitación del fondo, sentados sobre cojas volcadas con tazones de estofado, lidro apoyados en los rediles. Clara había estirado los últimos verduras y un poco de tocino salado para convertirlas en algo parecido a una comida, y Elias comió sin quejarse, aunque sabía que no era mucho. Vives aquí, preguntó, mirando a su alrededor en el pequeño espacio. Es suficiente, dijo Clara. Elias asintió lentamente. ¿Cuánto tiempo llevas en esta ciudad? 6 años. Luego después de la muerte de mi madre. Ella también era costurera, me enseñó el oficio. Clara removió su estofado, observando cómo el caldo se remolinaba. Pensé que podría hacerme un futuro aquí. Y tú lo hiciste. Clara alzó la vista, y sus ojos se encontraron con los de él. Sigo aquí, verdad. Algo se reflejó en su rostro, tal vez comprensión o respeto. No insistió, después comieron en un silencio cómodo, de esos que no necesitan ser notados. Al terminar, Elias le ayudó a lavar los platos en el lavabo, y Clara se sorprendió observando el movimiento de sus manos, cuidadoso, deliberado, como en todo lo demás. Me tengo que dijo, secando las manos con un trapo. No quiero interrumpir tu trabajo. No lo dijo Clara, y se dio cuenta de que lo decía en serio. Elias sonrió un destello fugaz, que apareció y desapareció, pero le cambió el rostro por completo. Lo hizo parecer más joven, menos atormentado. Volverman dijo, si no le importa, hay una tabla suelta en su tejado que debería arreglar antes de que empiecen los lluvias. A Clara se le hizo un nudo en la garganta. No tienes que seguir haciendo esto. Lo se dijo él, mirándola con una mirada firme y segura, pero quiero hacerlo, y así se convirtió en una costumbre. Cada mañana, Elias llegaba con su caja de herramientas y encontraba algo que arreglar. El tejado, la estufa, la puerta trasera que se había hinchado y cerrado por la humedad. Trabajaba en silencio, con método, y nunca pedía nada a cambio. Al mediodía, Clara preparaba el almuerzo y comían juntos en la habitación del fondo, o en el escalón de afuera si hacía buen tiempo. Hablaban a ratos con pasión, do pequeños fragmentos de sus vidas con cuidado, como si fueran algo precioso. Supo que se había criado en el rancho Ward, que se había marchado años atrás tras una pelea con su familia, y que intentaba labrar su propio camino cuando lo obligaron a volver. Los hombres que lo perseguían eran sus propios parientes hermanos, primos que no querían que reclamara lo que le pertenecía. Supo que había crecido en la pobreza, que su madre había muerto de fiebre, que había llegado al Este sin nada más que un costurero y la esperanza de poder ser algo más que invisible. Ninguno de los dos habló de aquella noche de tormenta,
pero el recuerdo permanece entre ellos. Un entendimiento tácito que no necesitaba palabras. Por supuesto, el pueblo se dio cuenta. Clara lo percibió en la forma en que la señora Brennan entrecerró los ojos al pasar Elias, en el gesto del sheriff, que se quitó el sombrero sin sonreír, en los susurros que los siguieron calabajo. Pero nadie dijo nada directamente. Elias mantuvo la cabeza gacha, y Clara la suya, y los días transcurrieron como puntadas en una costura, pequeñas constantes formando algo completo. Los semanas se convirtieron en un mes, y el otoño se intensificó. Los hojas se tornaron doradas y rojizas, y el aire se volvió gélido con la promesa del invierno. La tienda de Clara se mantenía cálida, la estufa ardiendo sin cesar con el carbón que había pedido comprar. Sus estantes estaban repletos de telas, y en su cajón guardaba los mundos suficientes para pasar los meses fríos. Y cada mañana, Elias regresaba. Fue a finales de noviembre cuando todo cambió. Clara estaba terminando un abrigo para el hijo de un ranchero cuando un gigante pasó a galop tendido por el pueblo. Su caballo estaba enjabonado y con los ojos desorbitados. Desde dentro del taller oyó el alboroto, gritos, el repiqueteo de los cascos, el repentino crescendo de voces. Dejó su trabajo y salió. Se había congregado una multitud cerca del salón. El gigante desmontaba, hablando con urgencia al sheriff y señalando hacia las colinas. Clara no podía oír las palabras, pero percibía la tensión en sus cuerpos, la forma en que la gente se inclinaba hacia ellos. Entonces atrapó fragmentos que el viento se levaba. Finca Ward, el anciano ha muerto, el regreso de los herederos. A Clara se le heló la sangre. Se giró y vio a Elias de pie al borde de la multitud, pálido y rígido. Permaneció allí un largo rato, escuchando, hasta que sus ojos se encontraron con los de ella a lo lejos. En esa mirada lo veía todo. El pasado lo alcanzaba, la vida que había dejado atrás, el peso de un nombre del que no podía escapar. Sostuvo su mirada, con algo quebrantos en su expresión, y luego se dio la vuelta y se alejó, no corriendo sino avance. Ando con la firme determinación de un hombre que camina hacia algo que no puede evitar. Clara lo va a marchas, con el corazón como una piedra en el pecho, para cuando pensó en seguirlo, él ya había desaparecido tras la esquina. Se quedó allí de pie en la cal, con el viento otoñal tirando de su falda, y sintió el frío calor hasta los huesos. Esa noche llegó una carta. La deslizaron por debajo de su puerta al anochecer, sellada con cera pero sin ningún celo. Clara la encontró al cerrar la tienda. El sabor de un blanco impoluto contrastaba con el oscuro suelo de madera. Lo abrió con manos temblorosas. En el interior, con una caligrafía cuidadosa y inclinada. Tengo que volver, si no, vendrán a buscarme. Siento no puedo despedirme como es debido, no se me do bien. Gracias por todo. Me diste algo que no merecía y que no sabía que necesitaba. No lo olvidé. Why? Clara lo leyó 3 veces con el papel temblando en sus manos. Luego lo dobló con cuidado y lo guardó en el cajón junto con el mondero y el botón de oro. Escondiéndolo bajo un trozo de seda como si fuera algo que necesitara protección. Ella no logró. Hace mucho que había aprendido que las lágrimas eran un lujo que no podía permitirse. Pero se cuidó un buen rato junto a la ventana, mirando la calvacha, el cielo oscuro, las primeras estrellas que emergen frías y distantes. Y pensó en el hombre que había llegado a su puerta sangrando en medio de una tormenta, que le había dejado un botón de oro y había regresado para arreglar la cerca, que se había sentado en una colla en su habitación trasera y había comido un estofado aguado como si fuera un festín. Pensó en la forma en que él la había mirado,
no a travs de ella, como lo hasha la mayoría de la gente, sino muriendo la fingiment, como si fuera alguien a quien valiera la pena ver. Y penso en como, por un breve y fragile instante, no había sido invisible. A fuera el viento recio, haciendo vibrar los cristales, si se acaba el invierno, Clara si apartó de la ventana, y apagó la vela, dejando quella oscuridad la envolviera como un abrigo familiar, manona coseria. Ella mantendría la cabeza gacha, ella sobreviviría, pero esta noche solo por esta noche si permitió sentir el dolor de su ausencia, agudo real y completamente suyo, y en algún lugar de la oscuridad bojo el dolor yasha la semilla de algo más. No es esperanza exactamente, pero tal vez si su sombra, el saber que la habían visto, una sola vez, y eso tenía que ser suficiente, aunque fuera lo único que llegara a tener. La finca ward, si alzaba como un monumento al bord del val, extendiéndose a lo largo de 500 hectáreas de praderas de primera calidad, con las montañas elevándose detrás como centinelas de piedra. Elias la vio desde la cresta justo después de la mesa. La casa principal con sus columnas blancas y amplias verandas, las dependencias esparcidas como dados por la propiedad, los cercos extendiéndose hacia el horizonte en perfectas líneas geométricas, el humo se elevaba de una docena de chimeneas, y incluso desde esa distancia, pudo distinguir figuras que se movían entre los graneros. El ritmo constante de un rancho en plena actividad tenía exactamente el mismo aspecto que recordaba. Y nada como estar en casa. Permaneció sentado sobre su caballo un largo rato, con los riendas sueltas en las manos, cinchando el peso de lo que se le presentaba como una pesada carga sobre sus hombros. La luz de la mañana lo tornaba todo dorado. La giraba los tejados, el polvo que se levantaba de los corrales, pero era un dorado frío, bello y indiferente. Tras él, el pueblo yasha oculto en el val. La tienda de Clara, apenas más grande que un establo, se encontraba escondida entre edificios que parecían indiferentes a su existencia. Se había marchado antes del amanecer, alejándose del único lugar que le había brindado paz en 5 años. La carta que había escrito la había lavado una hora, cada palabra talada con esfuerzo, y aún así no había expresado lo que quería decir. No existen palabras para describir lo que ella le había dado. Elias tocó con los talones los flancos de su caballo, y comenzó a descender la cresta. La puerta principal estaba abierta, flanqueada por pilares de piedra coronados con letras W de hierro que se habían vuelto verdes por el paso del tiempo. Cuando Elias pasó a caballo, un vaquero levantó la vista de su establo, abriendo mucho los ojos. Dos Jesus, la pala cayó al suelo con un estrépito. En cuestión de minutos, la noticia se extendió como la pólvora entre la hierba seca. Los trabajadores se detuvieron en seco, volviéndose para mirar. Una mujer que colgaba la ropa dejó caer su cesta. Dos hombres que fumaban detrás del barracón se tambalearon hacia adelante, entrecerrando los ojos como si vieran un fantasma. Tal vez lo eran. Elias Ward lo habían declarado muerto hace 3 años, ahogado en un vado durante una crecida primaveral. Lo buscaron durante una semana, no encontraron nada y finalmente celebraron un funeral con el ataúd vacío. Y allí estaba él, cabalgando por el sendero como un resucitado a caballo. Elias mantuvo la mirada al frente con la mandíbula tensa, sabía que sería así, la conmoción, los susurros, la forma en que lo mirarían como si fuera un ser sobrenatural. Lo sabía, y aún así había venido. Porque la alternativa era hacerles creer que había muerto como un cobarde. La casa principal se alzaba imponente frente a nosotros, con sus puertas dobles cerradas a cal y canto. Elias desmontó, ató su caballo al poste y subió los escalones de la veranda. El eco de sus botas resonó sobre la madera,
Demasiado fuerte en el repentino silencio, no lomo a la puerta. Las puertas se abrieron hacia adentro, y entró en el vestibulo, de 2 pesos de altura, con una lámpara de arana que colgaba del techo, como una constelación de cristal. El suelo era de mármol, importado de algún lugar del este, pulido hasta brillar como un espejo. Las paredes estaban cubiertas de óleos que representaban a generaciones de wards con expresiones que iban de severas a austeras. El retrato de su abuelo colgaba sobre la chimenea, más grande que todos los demás. Elias se quedó mirando hacia arriba, a esos ojos duros y a esa boca aún más dura, y no sintió nada. Vio no dijo una voz desde las escaleras, fría y suave, mira lo que la tormenta ha traído de vuelta. Elias se giró. Su hermano Marcos estaba de pie en el reloj, con una mano en la barandilla, vestido con un traje negro que probable ment costaba más que toda la tienda de Clara. Era 2 años menor que Elias, pero aparentaba más edad. Tenía los hombros más anchos y el rostro adquiría las mismas arrugas duras que su padre, Marco. Elias dijo Marcos, bajando lentamente del suelo, sin que sus botas resonaran sobre la alfombra. Te enteramos hubo un sacerdote y todo mamá loro, estoy seguro de que lo hizo. Marcos ligó al pie de las escaleras y se detuvo mirando a Elias de arriba abajo con abierto desdén. Tienes una pinta horrible. ¿Dónde has estado alrededor? Por ahí dijo Marcos riendo con una risita corta. 3 años y hizo esto de lo que tienes. Por ahí, Elias no respondió. Sencha el peso de la cosa oprimiéndolo, los gruesas alfombras, los muebles pesados, el air mismo denso de dinero y expectativas. Le oprimía el pecho, le picaba la piel. Pensó en la tienda de Clara, pequeña y austera, con su estufa fría y sus paredes remendadas. Pensó en cómo había pedido respirar Ali. El anciano ha muerto dijo Marcos con voz monótona. El corazón le follow hace 2 semanas, te perdiste el funeral. Es el segundo que celebramos para un miembro de la comunidad este año, aunque al menos esta vez teníamos un cuerpo que enterrar. Elias asintió lentamente. Lo he oído, lo hiciste. Marcos se acercó, entrecerrando los ojos, y por eso volviste. Oíste que podría haber dinero de por medio, regres porque, de no haberlo hecho, habrían enviado hombres a arrastram de vuelta. Marcos sonrió, pero la sonrisa no le ligó a los ojos. Listo, siempre fuiste el listo. Demasiado listo para tu propio bien, solía decir papá. Rodeó a Elias como un comprador que inspecciona el ganado. El testamento se le manona, vienen abogados de Denver. Todos los herederos Ward vivos deben asistir, y como pez que no estás tan muerto como creemos. Voy a estar Ali, bien dijo Marcos deteniéndose frente a él. Porque si no pensabas venir me iba a asegurar de que lo hicieras. Esta finca, este rancho, es tierra de los Ward, el legado de los Ward. Why no pude simplemente abandonarlo solo porque no te gas como se manjan las cosas. Elias sostuvo la mirada de su hermano. Yo no me fui. Tú me hiciste tirar al río. Las palabras caen como piedras en aguas tranquilas. La expresión de Marcos no cambió. Pruébalo. No necesito probarlo. Ambos sabemos lo que pasó. Lo que se dijo Marcos en voz baja es que desapareces durante una tormenta y todos asumieron que te habías ahogado. Si tienes acusaciones que hacer, hermano, más te vale tener pruebas. De lo contrario, solo eres un hombre amargado contando historias. Elias apretó los puños a los costados, pero no se movió. Era el mismo jugo de siempre, Marcos empujando, provocando, esperando a que Elias perdiera el control para poder usarlo como prueba de inestabilidad, prueba de que Elias no era digno de llevar el apellido Ward. No le daría esa satisfacción. ¿Dónde está mamá? Preguntó Elias en cambio. En el ala este.
no has salido de su habitación desde que murió papa. Marco si Giro hasha los escaleras. Podrás ver la manona. Esta noche te quedarás en la habitación de invitados. Y Elias, miro por encima del hombro, limpiate, hules a pobreza, si elijo, y sus pasos se perdieron en la profundidad de la casa. Elias se quedó solo en el vestibulo, rodado de mármol, cristal y los frías miradas de hombres muertos, y se sintió más solo que en la estrecha habitación trasera de Clara, con su única cama plegable y su lavabo descanchado. Las habitaciones de invitados se encontraban en el ala norte. Un conjunto de estancias que habían sido suyas cuando era joven. Alguien los había limpiado recientemente los suelos barridos, los muebles de simple, votos pero aún así parecían abandonados, como un lugar mantenido para aparentar más que para vivir. Elias dijo que su alforja sobre la cama y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver los corrales, los establos, a los trabajadores realizando sus tareas vespertinas. Más allá, la tierra se extendía en suaves ondulaciones hacia el horizonte, vasta y inmensa. Tierras de ward, hasta donde alcanzaba la vista. Su abuelo había construido este imperio desde cero. Ligó al este con una carreta y un suno, y forjó un reino a base de sangre y voluntad. Desde entonces, cada hijo de ward había sido criado para protegerlo, expandirlo y legarlo. Elias lo había intentado. Dios sabía que lo había intentado. Pero su peso casi lo mata. Se apartó de la ventana y se va en el espejo sobre la comoda. Delgado y demacrado, con el pelo demasiado largo y la ropa sencilla y gastada. El abrigo que Clara había remendado colgaba de sus hombros. La costurera, invisible pero presente, recordaba los monos delicados que lo habían remendado a la luz de los velas. En su propio reflejo percibía un extraño. Unos golpes en la puerta lo sacaron de sus pensamientos. Adelante. Entró una joven una de los empleados de la casa, de apenas 20 años, con la mirada nerviosa. Lavaba una bandeja con platos tapados. Cena Ward le he traído la cena, gracias dijo Elias, señalando la mesa, pude dejarlo ahí, lo hizo, luego se giró para marcharse, pero se detuvo en la puerta. Cena, si me permite decirlo, nos alegra que haya vuelto. La mayoría al menos su abuelo era duro, y el señor Marcus. Su voz se apagó al darse cuenta de que había hablado de más. Está bien dijo Elias con dulzura. Pudes hablar libremente, negó con la cabeza. No, Sena, no pudo. Ninguno de nosotros pudo. Pero quería que supiera que algunos recordamos como eran las cosas antes de que se fuera. Como trataba a la gente con justicia. Esperamos que tal vez. Se detuvo de nuevo, mordiéndose el labio, esperando que esta vez te quedaras. Se marchó antes de que él pude. Era responda, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Elias se quedó mirando la puerta cerrada durante un largo rato, con sus palabras resonando en su mente. Luego se sentó a comer algo que no le apetecía, en una habitación que le parecía una jaula, y pensó en una mujer a 3 vals de distancia que probablemente estaba cosiendo a la luz de las velas, con manos firmes y seguras, en un mundo pequeño pero completamente suyo. La lectura del testamento tuvo lugar en el estudio de su abuelo, una habitación con paneles de madera que olía a puros viejos y a dinero antiguo. El abogado era un hombre delgado, con gafas de montura metálica, y un maletín que parecía más viejo que Elias. Estaba sentado tras el enorme escritorio mientras la familia Ward se reunía. Marcus de pie junto a la chimenea, su madre sentada en una silla de respaldo alto con aspecto frágil y distante, dos primos a los que Elias apenas recordaba cerca de la puerta, y varios tíos y tías ocupando los sillas restantes. Elias permanecía de pie junto a la ventana,
con los brazos cruzados, observándolos mientras lo observaban. El abogado se aclaró la garganta. Si estamos todos presentes, comenzaré. Abrió una carpeta de curo y sacó varias páginas de texto denso. El último testamento de Jonathan Ward, escrito y extiguado este 23 de junio del año de nuestro Señor. Podemos saltarnos las formalidades, interrumpió Marcus. Simplemente díganos quién recibe qué. El abogado frunció los labios, pero asintió. Muy bien. La herencia del Señor Ward, incluyendo todos los terrenos, el ganado, los edificios y los activos financieros, se dividirá de la siguiente manera. Hizo una pausa, mirando a su alrededor. El 30% para la señora Catherine Ward, su esposa. El 20% se mantendrá en fideicomiso para sus nietos menores, el 50% restante. Dudo. Si Marcus se inclinó hacia adelante. El 50% restante, que comprende el control del rancho Ward y todas las propiedades asociadas, se dividirá equitativamente entre sus hijos y nietos sobrevivientes, siempre que cumplan ciertas condiciones. La habitación quedó en completo silencio. ¿Qué conditions? La voz de Marcus se había endurecido. El abogado leyó directamente del documento. Cada heredero deberá demostrar, en un plazo de 6 meses a partir de esta lectura, que ha trabajado la tierra, contribuido a la comunidad y se ha comportado de una manera digna del nombre Ward. Un consejo de 3 partes neutrales evaluará cada reclamación y tomará una decisión final. Eso es una locura, exclamó Marcus con voz tajante. Mi padre dirigió este rancho durante 40 años. Yo lo he estado administrando desde que enfermo. Y ahora me dices que tengo que demostrar mi valía ante algún consejo. Y yo digo Elias en voz baja. Todos se volverán para mirarlo. El testamento dice hijos y nietos supervivientes. Yo soy un hijo superviviente. El rostro de Marcus palideció, luego enrojeció. Leves 3 años fuera, has abandonado a esta familia, este rancho. Mi turn de ali dijo Elias con voz firme. O acaso olvidaste que tú, y tus hombres me dijeron por muerto. Eso es mentira. En serio, preguntó Elias, apartándose de la ventana, y situándose en el centro de la habitación. Porque lo recuerdo con bastante claridad. Recuerdo la tormenta, el río, tu sonrisa cuando la corriente me arrastró. No puedes probar nada de eso. Quizás no, pero estoy aquí ahora, y según el testamento del abuelo, tengo tanto derecho a este rancho como usted. Miró al abogado. Es correcto. El abogado asintió a regañadientes. Según el documento sí, ambos son herederos legítimos. Marcus dio un paso hacia Elias, con los puños apretados. ¿Crees que pude simplemente volver aquí y levar lo que he construido, lo que he conseguido con tanto esfuerzo? Creo que el abuelo quería asegurarse de que el rancho fuera para a manos de alguien que lo mereciera, dijo Elias, no a alguien que mataría a su propio hermano por él. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Su madre emitió un leve sonido, levantóse un pañuelo a la boca. Los primos se removieron incómodos. El abogado comenzó a recoger sus papeles con atención absorta. Marcus miró fijamente a Elias, con una mirada oscura y peligrosa. ¿Quieres una competencia? Preguntó en voz baja. Bien, tendremos una competencia. 6 meses para demostrar que somos dignos herederos de Ward. Pero entiende esto, hermano. Yo he pasado 3 años administrando este rancho, forjando relations, haciendo que este lugar sea rentable. Tú has pasado 3 años haciendo quien sabe que con quien sabe quien, una muca de disgusto. ¿Dónde has estado, Elias? ¿Con quien has estado? ¿Qué has estado haciendo que sea mucho mejor que la vida que dejaste? Elias no respondió, porque la verdad era demasiado valiosa para decirla en voz alta. En una habitación como aquella,
rododo de gente que jamás le entendería. Había estado arreglando cercas, reparando estufas y comiendo un guiso aguado en un cuarto trasero más pequeño que el armario de su habitación de la infancia. Había estado sentado junto a una mujer que no poseía nada, pero que aún así era capaz de darlo todo. Había estado aprendiendo lo que significaba ser humano en lugar de solo un pupilo. Eso es lo que pensaba Dijo Marcus, interpretando su silencio como debilidad. No tienes nada, no es nada. Y dentro de 6 meses, todo el mundo lo verá. Salió, cerrando la puerta de golpe tras él. La habitación suspiró. Elias se quedó solo en el centro, consciente de los miradas que lo observaban, lo juzgaban, lo evaluaban, lo encontraban deficiente. Sabía que sería así, se había preparado para ello, pero sabía y sentirían cosas diferentes. Miró a su madre, esperando algo, reconocimiento, apoyo, cualquier cosa. Ella apartó la mirada. Esa tarde, Elias llegó a caballo a la ciudad. Se dijo a sí mismo que era para hablar con la oficina de tierras, para empezar a establecer su derecho sobre el rancho. Se dijo a sí mismo que eran negocios, nada más. Pero su caballo percha seba adonde iban, girando por calles conocidas sin que él se lo pidiera, levándolo más ala del salón, el banco y la pensión hasta que llegaron a la esquina donde el martillo del herrero resonaba como un latido, y una pequeña tienda se escondía entre los edificios como un secreto. Elias desmontó y se quedó mirando la tienda. La puerta estaba abierta, sostenida por el mismo ladrillo desconchado. Dentro, pudo ver a Clara inclinada sobre su mesa, su aguja moviéndose a través de la tela con esa paciencia infinita que él ya conocía. La luz del sol caía sobre su cabello, tiñéndolo de color miel, y por un instante se le cortó la respiración. Ella alzó la vista, sin su presencia como siempre, sus miradas se cruzaron. Elias veía un destello de sorpresa en su rostro, seguido de algo más, esperanza, tal vez, o miedo, o esa compleja mezcla de ambos que él sentía en su propio pecho. Debería marcharse. Debería dar la vuelta y regresar a la finca y olvidar que alguna vez vaya a este lugar. Pero sus pies lo llevaron adelante, cruzando el umbral, hacia la pequeña tienda que olía a tela. Hallaban y es tipo particular de paz que solo había encontrado allí. Elias, su voz era suave, cautelosa, como si temiera que él pudiera desaparecer si hablaba demasiado alto. Clara dijo quitándose el sombrero y haciéndolo girar entre las manos. Siento habam ido así, tenías que lo entendí, lo hiciste, se acercó más, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Porque no estoy seguro de haberlo hecho, dijo la aguja, con las manos entrelazadas en el regazo. Tu familia, quieren destruirse mutuamente por dinero, tierras y un nombre que es más maldición que legado. Las palabras le salieron con amargura, respiró hondo, intentando suavizarlas. Mi abuelo ha muerto, la herencia se está repartiendo, hay una especie de contienda para demostrar quién la merece. Clara asintió lentamente. ¿Y vas a luchar por ello? No era una pregunta. Elias la miró detenidamente, observando los pequeños calos en sus dedos, la forma en que su vestido había sido remendado una y otra vez, la sombra del cansancio bajo sus ojos. Probablemente había trabajado toda la noche, probablemente sí, había saltado comidas para ahorrar dinero, probablemente había hecho un centenar de pequeñas cosas invisibles solo para sobrevivir un día más. Y ella seguía aquí, seguía firme, seguía íntegra como él nunca lo había estado, a pesar de toda la riqueza y el poder de su familia. No lo se dijo con sinceridad. Una parte de mi queer renuncia a todo. Que Marcus se qued con el rancho, el nombre todo. Hizo una pausa. Pero si hago eso, nada cambia. Los trabajadores siguen siendo explotados,
la tierra sigue siendo explotada, y el imperio de Mayabulo sigue aplastando a la gente. Y si peleas, entonces quizá, pueda mejorarlo, arreglar lo que está roto, convertirlo en algo que valga la pena lega, la miro a los ojos, o quizá fracaso, y marcas gain de todos modos, y haya desperdiciado 6 meses luchando una batalla que no pudo ganar. Clara guardó silencio un largo rato, con la mirada fija en él, luego dijo, arreglaste mi cerca porque estaba rota. No porque fueras a sacar provecho, no porque alguien te estuviera mirando. Le arreglaste porque necesitaba arreglo, y podías hacerlo. Hizo una pausa, así es tú, Elias. Alguien que vi lo que está roto, y no pudo dar la espalda. Algo se abrió en su pecho. No sé si hizo si suficiente dijo en voz baja. Contra Marcus, contra los abogados, contra el dinero y contra la forma en que siempre se han hecho las cosas. Quizás no lo sé dijo Clara con voz suave pero firme. Pero es medio que nada, y a veces es lo único con lo que tenemos. Elias la miró. A esa mujer que le había salvado la vida con tan solo compasión y una valencia obstinada, que había sobrevivido en un pueblo que apenas la veía, que le había dado más en unas pocas semanas que su familia en 30 años. Si hago esto dijo lentamente, si luchó por el rancho, no será bonito. Marcus removerá hasta el último rincón, pondrá al pueblo en mi contra de cualquiera que esté asociado conmigo. Clara alzó ligeramente la barbilla. Yo soy invisible en este pueblo. Es difícil poner a la gente en contra de alguien a quien no ven. Te verán si estás conectado conmigo, dijo Elias, dando un paso más cerca. No puedo pedir que formes parte de esto. No puedo pedir que risques lo poco que tienes. No me lo estás preguntando, dijo Clara. Yo lo estoy eligiendo. Las palabras se asentaron entre ellos, sencillas y profundas. Elias quería decir algo. Quería contar lo que significaba que alguien lo eligiera no por su nombre o su herencia, sino por quien era cuando todo lo demás desaparecía. Pero antes de que pudiera encontrar las palabras, la puerta de la tienda se oscureció. Ambos se giraron. Una mujer bien vestida estaba de pie en la puerta, de mediana edad, con ojos penetrantes y joyas caras. Miró de Elias a Clara y viceversa, con expresión calculadora. Necesito un vestido para la cena del gobernador, le dijo a Clara, sin molestarse en saludar. De seda azul, con corpino ajustado, lo necesito para el viernes. Por supuesto, señora Hartwell, dijo Clara, levantándose del taburete. Pudo tenerlo listo. Y tú la mirada de la señora Hartwell se fijó en Elias. Es el chico Ward, el que volvió de entre los muertos. Sí, señora, qué casualidad. Tu hermano lo ha estado llevando todo a buen puerto en tu ausencia. Mucha gente se pregunta por qué apareces ahora, justo cuando se reparte la herencia. Su sonrisa era tenue y cortante. Mucha gente se pregunta qué has estado haciendo. Do todo este tiempo. Y con quién. La implicación flotaba en el aire, fe y inconfundible. Elias sintió que se le tensaba la mandíbula, pero antes de que pudiera responder, Clara habló. Tender su vestido listo para el jueves por la tarde, señora Hartwell. Necesita algo más. La mujer entrecerró los ojos ante la negativa, pero asintió secamente. Jueves, no legs tarde. Salió rezando, dejando tras de sí una estela de perfume caro y una malicia silenciosa. De repente la tienda pareció más pequeña, como si los pedos nos oprimieran. Así es como va a ser, dijo Elias en voz baja. Sus errores, suposiciones y gente como ella que te utiliza para atacarme. Clara volvió a su taburete, cogiendo la aguja. Pues que cachachín, he sobrevivido a cosas peores que los chismes. Clara, lo digo en serio, lo miro con ojos claros y firmes, haz lo que tengas que hacer, lucha por es rancho si crees que vale la pena.
Yo este bien. Elias estudió su rostro, la silenciosa determinación que había en él, la fuerza que provenía de años de supervivencia al margen de la sociedad. Y si dio cuenta de que hablaba en serio. Esta ciudad la había puesto a prueba de maneras que él apenas comenzaba a comprender, y ella seguía en pie, gracias dijo en voz baja. Clara asintió y volvió a causar, adelante pues, tienes un legado que reclamar. Elias se volvió a poner el sombrero, ajustándose la quería quedarse, quería sentarse en una caja volcada en su habitación trasera y fingir que el mundo exterior no existía. Pero tenía razón, había trabajo por hacer. Camino hacia la puerta, luego se detuvo y miró hacia atrás. Clara estaba de nuevo inclinada sobre la mesa, la aguja deslizándose a través de la tela, la luz de la tarde brillando en su cabello. Lucia exactamente igual que aquella primera mañana, menuda, concentrada, completamente ella misma. Pero ahora podía ver lo que se le había escapado antes, la fuerza de sus manos, la firmeza de su carácter, la serena y inquebrantable gracia que ni la pobreza ni la crueldad podían doblegar. Ella era extraordinaria. Y el pueblo no tenía ni idea. Clara, ella alzó la vista. Cuando todo esto termina, cuando se decide la contienda y se comen los aguas volver aquí, y te preguntar algo importante, hizo una pausa. Quería que lo supieras, para que pudieras pensarlo, la aguja de Clara se detuvo, sintió que se sonrojaba, pero no apartó la mirada, de acuerdo. Elias sostuvo su mirada un instante más, luego salió al sol de la tarde, montó a caballo y regresó a la finca. Detrás de él, en la pequeña tienda de la esquina, Clara estaba sentada sola con su costurera, le temblaban las manos, pero ella sonreía. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre el val, y la finca ward se sumía en la tranquilidad del atardecer, Elias estaba de pie en el porche mirando hacia la tierra que había construido su abuelo. Mañana la contienda comenzaría en serio. Marcus se enfrentaría a él, el pueblo tomaría partido, y la batalla por el legado de Ward se desarrollaría ante la mirada de todos, los que alguna vez lo habían juzgado. Sería brutal. Pero por primera vez en 3 años, Elias sintió algo parecido a un propósito instalarse en su pecho. Él iba a pelear, no por el dinero, ni por el nombre, ni por el legado, pero por la oportunidad de convertir algo roto en algo completo. Y cuando todo terminara ganara o perdiera, iba a volver a entrar en aquella pequeña tienda de la esquina, y preguntarle a una costurera si consideraría compartir la vida con un hombre que no tenía nada más que su palabra y un abrigo remendado. Él pensaba que ella podría decir que sí, y esa esperanza frágil y feroz se sentía como lo primero real que poseía en años. Es año el invierno llegó temprano, deslizándose por el val como un invitado no decidido que planeaba quedarse. La primera nevada cayó a principios de diciembre, cubriendo los tejados y conversión, los cales de tierra en barro helado. Clara despertó y veía dibujos de escasa en su ventana, delicados como un cage, y la tienda tan fría que su aliento se veía en el aire. Encendió la estufa con carbón preciado y se cubrió los hombros con un chal. Sus dedos estaban rígidos mientras intentaba enhebrar la aguja. Afuera, el pueblo despertaba lentamente, voces tímidas, el raspado de los polos sobre la lina, los caballos petando y resoplando vapor. Clara tenía trabajo que hacer. El vestido de la señora Hartwell, terminado y entregado a tiempo, le había conseguido 3 encargos más para la cena del gobernador. Se había corrido la voz. La modestia de la esquina hacia un trabajo de calidad, rápido y barato. Ahora su mesa estaba cubierta de telas, y sus noches se alargaban hasta bien entrada la noche. Debería haber estado agradecida, pero le resultaba difícil aferrarse a la gratitud cuando el frío se filtraba por los pads.
El hamba la revolvia el estimego, y cada manona la recordaba, quella supervivencia era una batalla quella broba sola. Si inclino soba su labor, la aguja si movia a través de la seda azul, y trato de no pensar en Elias. Habían pasado 2 semanas desde que se paró en su tienda, y promptio volver. 2 semanas de silencio, interrumpido solo por ocasionales avistamientos de el cabalgando por el pueblo, siempre rodado de vaqueros o abogados, siempre con un propósito claro, siempre de más, lejos para hablar. La competición había comenzado. Clara se enteró de ello a cuentagotas. Conversaciones susurradas en la tienda del pueblo. Chismes intercambiados en la bomba de agua. Retazos de información que pintaban una imagen que solo podía ver a medias. Elias había empezado a trabajar la tierra él mismo, codo a codo con los peones. Había abierto los libros de contabilidad de la finca, exigiendo auditorios y explicaciones por unos de gastos dudosos. Había visitado a las familias de los trabajadores, los que vivían en chozas en los límites de la propiedad de Ward, y les había prometido mayores salarios y condiciones más seguras. Mientras tanto, Marcus se había aferrado aún más a la tradición. Ofrece cenas fastuosas para la élite del pueblo, pronunciando discursos sobre herencia y estabilidad. Les recordaba a todos los que quisieran escuchar que había mantenido el rancho rentable incluso en tiempos difíciles, que entendía la tierra como su hermano pródigo jamás podría. Y poco a poco, la ciudad fue tomando partido. Clara mantuvo la cabeza gacha y siguió cosiendo, pero el pueblo llenó la digeria invisible, la primera señal de problemas llegó, una mañana gris cuando la nieve se había convertido en aguanieve. Clara estaba haciendo el dobladillo de un vestido cuando la señora Brennan apareció en su puerta, con los brazos cruzados y el rostro serio. Buenos días, Clara. Clara dijo su trabajo, señora Brennan. Estoy aquí por el alquiler. A Clara se le hizo un nudo en el estómago. No toca hasta finales de mes. Hizo few antes, la mujer entró, dejando una hula de barro en el suelo limpio con sus botas. Las cosas han cambiado. Este edificio pertenece a la familia Ward. ¿Lo sabías? Las manos de Clara se enfriaron. No, yo le pegué al señor Peterson. El señor Peterson se lo arrendó a los Ward. Pero con el fallecimiento del anciano, y la incertidumbre reinante, la herencia está cobrando deudas. Hay que poner las cosas en orden. La sonrisa de la señora Brennan fue tenue. El propio Marcus Ward me pidió que cobrara. Dice que necesita asegurarse de que todos los que pagan el alquiler de las propiedades de los Ward están al corriente. Así que estoy aquí para cobrar este mes y el próximo. Por adelantado, no tengo. Clara se detuvo, tragando saliva con dificultad. Pudo pagar el alquiler de este mes, pero el del mes que viene aún no vence. Ahora mismo dijo la señora Brennan, sacando un papel del bolsillo y desdoblándolo. Lo vi. Aviso oficial de la finca Ward. Todos los inquilinos deben pagar 2 meses por adelantado o desalojar la vivienda en el plazo de una semana. Clara tomó el papel con manos temblorosas. El sello de abajo era auténtico, la marca del rancho Ward impresa en cera roja, pero la firma era de Marcus, no de Elias. Esto no es legal, dijo Clara en voz baja. Si quiere, hablo con los abogados, pero hasta entonces o paga o se va. La señora Brennan extendió la mano. 2 meses, hoy mismo. Clara miró la palma extendida, el rostro inexpresivo de la mujer, y lo comprendió. Esto no tenía nada que ver con el alquiler. Esto trataba sobre Elias, sobre castigar a cualquiera que le hubiera mostrado amabilidad. Necesita unos días, dijo Clara, con voz firme a pesar del pánico que le atenazaba. Para reunir el dinero, tienes hasta el viernes, después de eso cambia los cerraduras. La señora Brennan se marchó, sus pasos resonando pesadamente sobre las tablas.
Clara permanecia sola en su tienda, con el aviso apretado entre los manos, cinchando como los pies si le venían encima. Esa noche contó su dinero, extendiendo los mundos sobre la mesa a la luz de las velas. Entre los pagos que había recibido, y lo que le quedaba de la bolsa de Elias, tenía suficiente para pagar el alquiler de este mes y casi todo el del mes que vine. Pero no todo, le faltaban casi $10, una fortuna para ella, calderilla para cualquiera. Clara se quedó mirando los mundos, con la mente a mil por hora, podría pedírselo a Elias, sabía que él la ayudaría. Pero eso solo demostraría lo que Marcus intentaba demostrar, que ella dependía de Elias, que su relación la convertía en una carga. Y eso perjudicaría el reclamo de Elias sobre el rancho, le daría argumentos a Marcus. Ella no podía hacer eso. Clara se llevó la mano al culo, a la fina cadena que había pertenecido a su madre. El relicario era pequeño, de oro, con los iniciales de su madre grabados. Dentro había dos retratos diminutos, sus padres el día de su boda, jóvenes y llenos de esperanza. Era lo único de valor que poseía, lo único que le quedaba de su familia. Clara desabrochó la cadena con dedos temblorosos y la dejó sobre la mesa junto a los mundos. Se quedó mirándolo fijamente durante un largo rato, con lágrimas ardiendo tras sus ojos. Luego lo envolvió en un pañuelo y lo guardó en su bolsillo. Mañana lo llevaría a la casa de empeños de la cal principal. Esta noche se permitiría lograr su pérdida. El prestamista era un hombre delgado, con los dedos manchados de tinta, y unos ojos que no pasaban por alto nada. Examinó el relicario con una lupa de joyero, dando la vuelta a la luz de la lámpara, comprobando el contenido de oro, la calidad del grabado, y el estado de los retratos del interior. $8 dijo finalmente. A Clara se le encogió el corazón, veil más que eso. Para ti tal vez, para mí es oro puro, tanto en peso como en calidad. $8, lo tomas o lo dejas. Clara cerró los ojos. $8 más lo que tenía, le alcanzarían justo. Apenas no le sobraría nada para carbón ni comida, pero sí lo suficiente para mantener la tienda. Me lo llevo. El hombre contó los mundos, los dejó caer en la palma de su mano y deslizó el relicario en un cajón detrás del mostrador. Tienes 30 días para recomprarlo dijo, sin mala intención. Después de eso lo vendo. Clara asintió, sin confiar en su propia voz. Salió a la fría mañana, con los mundos pasados en el bolsillo y la garganta al descubierto. Luego el viernes y Clara le pagó a la señora Brennan la totalidad de la deuda. La mujer contó el dinero 2 veces, con el rostro contraído por la decepción, y luego metió los mundos en su bolso. Listo dijo Clara en voz baja. 2 meses, pagado, la señora Brennan resopló, no creas que esto cambia nada. Marcus Ward te tiene en la mira, muchacha, a ti y a tú, amiga, no va a dejar que una costurera se interponga en el camino de lo que es suyo. No me estoy interponiendo en el camino de nadie, solo intento vivir. Lo mismo, desde su punto de vista. La mujer se giró para marcharse, pero se detuvo. Un consejo, mantente alejada de Elias Ward. No te conviene aspirar a más de lo que te corresponde, solo saldrás perjudicada. Se marchó, y Clara se quedó sola en su tienda, 2 meses más pobre, sin el relicario de su madre, y con el invierno instalando confusa. Los días que siguieron fueron difíciles. Clara trabajaba desde antes del amanecer hasta después del anochecer, aceptando todos los encargos que le legaban. Cosía vestidos, remendaba pantalones y parchaba colchas. Sus dedos se movían hasta sangrar, con los ojos ardiendo por la luz de las velas. Comía una vez al día, pan cuando podía permitírselo, sopa ligera cuando no. El frío se hizo más intenso, y ella racionó el carbón,
dejando quella estufa si enfriara por la noche, durmiendo in vulto en copas de todas sus pertenencias, pero mantuvo la tienda abierta, ella siguió trabajando, siguió sobreviviendo de la única manera que sabía, y no se lo contó a Elias, a veces lo veía, cuando pasaba a caballo camino al rancho o regresaba de reuniones en la ciudad. Sus miradas se cruzaban a través de la distancia, y algo fluía entre ellos, preocupación por parte de él, tranquilidad por parte de ella. Ella sonreía, saludaba con la mano, fingía que todo estaba bien. Y ella sentía, confiando en ella, antes de seguir su camino, odiaba mental, pero odiaba aún más la alternativa. Ser la debilidad que Marcos podía explotar, la vulnerabilidad que le costaría todo a Elias. Ese que sonrió, saludó con la mano, y lentamente murió de hambre en silencio. Fue la maestra quien finalmente se dio cuenta. La señorita Sarah Brennan, sin parentesco con la señora Brennan, gracias a Dios entró una tarde con una falda rasgada y encontró a Clara desplomada sobre su mesa, aguja en mano, con los ojos cerrados. Y Clara, la mujer le tocó suavemente el hombro. Clara, ¿estás bien? Clara se despertó de golpe, con la cabeza dando vueltas. Estoy bien, solo estaba descansando los ojos. Pero la señorita Brennan la miraba con la aguda evaluación de una maestra, fijándose en sus mejillas hundidas, sus ojeras, en la forma en que le temblaban las manos a Clara mientras intentaba alcanzar la falda. Cuando fue la última vez que comiste, esta mañana? Mentira, había sido ayer. Clara, estoy bien, dijo Clara con más firmeza. Solo estoy cansada, he estado muy ocupada. La señorita Brennan guardó silencio un instante. Luego dejó sobre la mesa una pequeña cesta, la que había estado lavando. Si la traía a mi hermana, pero no le echara de menos. Hay pan, queso y algunas manzanas. Levancela, no puds, y lo harás, dijo la maestra con voz suave pero firme. El orgullo es un lujo, Clara, y no puds cosas si es de más, yodo débil para sostener una aguja. Clara miró la cesta, la comida que había dentro, y sintió un nudo en la garganta. Gracias, susurró. La señorita Brennan le apretó el hombro. Tri la falda cuando termines, sin prisa. Se marchó antes de que Clara pudiera replicar. Clara se quedó mirando la cesta durante un largo rato, sintiendo un nudo en la garganta. Luego partió un trozo de pan y lo comió lentamente, saboreando la sal que no se dio cuenta que provenía de sus propias lágrimas. El punto de inflexión llegó a finales de diciembre, cuando el frío se volvió brutal y la ciudad se preparó para proches del viento. Una tarde, Clara estaba cerrando la tienda, con las manos entumecidas a pesar de los guantes que había improvisado con retails, cuando oyó voces elevadas procedentes de la calle. Miró hacia afuera y vi a una multitud reunida cerca del salón. En su mayoría eran vaqueros hombres rudos con rostros duros que rodaban algo que ella no podía ver. Entonces la multitud se apartó y ella vio a Elias. Estaba en el suelo, sangrando por un corte sobre el ojo, rodado de tres hombres con los puños apretados. Marcos permanecía a un lado, observando con los brazos cruzados. El corazón de Clara se detuvo. Se puso en marcha antes de poder pensarlo. Salió por la puerta y se metió en la calle, abriéndose paso entre la multitud. Basta ya. Uno de los hombres se giró, con sorpresa reflejada en su rostro. Esto no es asunto suyo, señora. Lo es si estás golpeando a un hombre frente a mi tienda, dijo Clara con voz temblorosa, pero se mantuvo firme. Sheriff, que alguien llame al sheriff. El sheriff no está en la ciudad, dijo Marcos con calma, dando un paso al frente. Que oportuno, la verdad, pero no se preocupe, señorita Wynne. Esto es solo un desacuerdo entre mi hermano y algunos trabajadores a los que ha estado engañando sobre salarios y condiciones laborales. ¿Verdad, muchachos? Los hombres asintieron,
pero ahora persian incomodos, conscientes de la crescent multitud, Elias se puso de pie con dificultad, limpiándose la sangre del rostro, sus ojos se encontraron con los de Clara, y ella veía miedo en ellos, no por él, sino por ella. Clara vuelve adentro, no, esto no es, dije que no, miro a Marcus, si tienes un problema con tu hermano, resolvílo con los abogados, con el ayuntamiento, no a puñetazos en la calle como unos matones. La expresión de Marcus se endureció. Cuidado, señorita Wynne. Está usted peligrosamente cerca de hacer acusaciones que no puede probar. Lo estoy. Clara señaló a los hombres, a Elias, que estaba sangrando. Desde donde estoy, es bastante claro. Lo que está claro dijo Marcus en voz baja. Acercándose es que te has aferrado a mi hermano, esperando que, dinero, estatus, una salida de esta patética tendicita. La miro de arriba abajo con abierto desprecio. No es nadie muchacha. Una costurera que se cree importante por un word te miro dos veces. Pero estás fuera de tu alcance. Y si sigues así, te vas a hundir. Las palabras impactaron como golpes, cada uno calculado para herir. Clara sintió los miradas de la multitud sobre ella, juzgándola, midiéndola, encontrándola deficient. Pensó en su tienda vacía, en su medallón perdido, en los 2 meses de alquiler que apenas había conseguido reunir. Pensó en los años que había pasado siendo invisible, trayendo insultos, aceptando su lugar en el último escalón de la jerarquía del pueblo. Y pensó en Elias, sangrando por haber intentado hacer lo correcto por personas que no podían defenderse. Clara alzó la barbilla, y miró a Marcus a los ojos. Tienes razón dijo con claridad, no soy nadie, solo una costurera. Pero al menos se distinguió entre el bien y el mal. Lo cual es más de lo que pudo decir de ti. La multitud guardó silencio, el rostro de Marcus palideció, luego se puso rojo, maldito, ya basta, la voz cortó la tensión como una cuchilla, todos se giraron, el juez de secreto permanecía al margen de la multitud, con el abrigo polvoriento por el viaje y el rostro adusto. A su lado estaba el sheriff, recién llegado. Juez Morrison dijo Marcus, recuperándose rápidamente. No sabía que estaba usted en la ciudad, claramente. El juez miró de Marcus a Elias y luego a Clara. Sheriff tome declarations de todos, quiero saber qué pasó aquí. Fue un malentendido dijo Marcus con naturalidad. Mi hermano y yo solo. Lo estabas. La mirada del juez era dura. Porque desde donde estoy, pes que 3 hombres estaban golpeando a uno, y tú estabas mirando. Eso no es un malentendido, eso es agresión. Marcus abrió la boca y luego la cerró. El juez miró a Clara. Usted presenció esto, señorita, sí cena, y usted intervino. Clara asintió, sin confiar en su propia voz. Valiant el juez se volvió hacia el sheriff, asegurado que leg una cosa, y tú, miro Elias, has que te curan esa herida, hablamos mañana, su mirada recorrió a la multitud todos dispersos. Se acabó el espectáculo. La multitud comenzó a dispersarse, lentamente, a regañadientes. Marcus le lanzó a Clara una mirada de puro veneno antes de darse la vuelta y marcharse, seguido por sus hombres. Clara se quedó paralizada, con el corazón latiendo confusa, el peso de lo que había hecho apoderándose de ella como nieve. Elias se acercó a ella y le puso la mano suavemente en el codo. No deberías haber hecho eso. Lo sé, ahora vendrá por ti. Lo sé dijo ella, mirándolo fijamente. Veía la sangre en su rostro, la preocupación en sus ojos, pero no iba a quedarme de brazos cruzados. Algo cambió en su expresión, dolor, gratitud y algo más profundo, algo que la dijo sin aliento. Gracias dijo en voz baja. Clara asintió, sin atreverse a hablar. El sheriff se acercó, quitándose el sombrero. Señorita Wynne la acompañó de vuelta a su tienda. Pudo. No es una petición, señora, son órdenes del juez. Clara miró a Elias una última vez,
luego de yo que el share if la acompañara. Detrás de ella, oyo la voz grave del Jews. Ti estás ganando enemigos, ward, enemigos poderosos. Y la respuesta de Elias, tranquila pero firm. Los he tenido toda mi vida. El menos ahora los hago por las razones correctas. Esa noche Clara yasha en su cata en la oscuridad, escuchando ola el viento. Si había enfrentado a Marcus Ward, delante de todo el pueblo, no había vuelto atrás, no podía fingir que seguía siendo invisible. Si había convertido en un blanco. Fácil, y ella sabía con una certeza que elegilo la sangre que Marcus no lo olvidaría. Pero mientras yasha ali en la oscuridad hambrienta, con frío y más asustada que en onos, Clara se dio cuenta de algo más. Por primera vez en su vida, había elegido su vista, no por lo que pudiera ganar, no para sobrevivir, pero porque era lo correcto, porque alguien la necesitaba, porque vi, Elias Ward sangrando en la cal y no pudo dar la espalda, y hizo es pequeño pero feroz acto de valor, chevalier cualquier precio que tuviera que pagar, a fura, seguía nevando, el invierno se intensifica. Pueblo continúa la respiración, y en algún lugar de la oscuridad Marcus Ward planeaba su próximo movimiento, pero Clara Wynne había dejado de cora, y hizo lo cambio todo. A la mañana siguiente encontró un sobre deslizado por debajo de su puerta. Dentro había una nota, sin firma, escrita con letra cuidadosa, el relicario de tu madre ha sido recuperado de la casa de empinos, te estoy esperando, a Clara le temblaban las manos mientras lo leía, sabía quién lo había escrito, sabía lo que significaba, que alguien la estaba cuidando, que alguien viera su sacrificio y no pudiera dejarlo pasar. Que no estaba tan sola como había pensado, Clara apretó la nota contra su pecho y se dejó llorar, no de tristeza, sino de alivio, desde la esperanza, a partir del frágil y aterrador conocimiento de que había encontrado algo a lo que valía la pena aferrarse, aunque el mundo entero intentara arrebatarnoslo. Enero ligo confusa, trayendo consigo un frío que hacía doler los huesos y congelaba el aliento en los pulmones. La disputa por la finca Ward se había extendido a su tercer mes, y el val se había convertido en un campo de batalla de rumores y alianzas, donde se reclamaban dudas y se intercambiaban favores como si fueran mundo de cambio. El pueblo se había dividido. Por un lado, los que apoyaban a Marcus por su trayectoria comprobada y sus valores tradicionales, por otro, los que habían empezado a ver algo diferente en Elias, algo que parecía integridad, pero la integridad, Clara había aprendido, era algo peligroso de poseer. Lo notó en la forma en que los clientes dejaron de ir a su tienda. Los pedidos se esfumaron como un pozo seco. Y el flujo constante de trabajo se redujo a un hilo de agua. Los mujeres que antes la confiaban, sus mejores vestidos ahora cruzaban la cal para evitarla. La esposa del banquero envió a su hija a recoger un vestido terminado en lugar de ir a la misma. Y la muchacha ni siquiera miraba a Clara a los ojos. El mensaje era claro. Asociadas con Clara Wynne significaba asociadas con Elias Ward. Y Marcus había dejado claro que esa lealtad tenía un precio. Clara mantuvo la tienda abierta de todos modos, cosiendo durante los largos horas de inactividad, moviendo los monos incluso cuando no había trabajo, solo para mantener los clientes. Había recuperado el relicario de su madre. Lo encontró en la casa de empinos con una nota que indicaba que la deuda había sido saldada. Ahora lo lavaba puesto bajo el vestido, el metal frío contra su piel, un recordatorio de que alguien creía que Mauricia se salvara, pero a medida que los días se acortaban y las noches se volvían más frías, Clara empezó a preguntar si la salvación era suficiente. La citación ligó una mañana gris de mediados de enero, entregada por un hombre al que no reconoció, bien vestido, con aspecto oficial, y con los botas de maíz yodo limpias para un trabajo honesto. Señorita Clara Wynne. Levantó la vista de su labor de costura.
Si por la present si la notifica que deb comparsa ante el consejo que evalúa los reclamations de la agencia de ward, manona a los días en el juzgado, la intrigo un papel doblado, si la solicita su testimonio sobre el carácter y la conducta. Elias Ward, aclara si le hizo un nudo en el estómago, mi testimonio. Eso es lo que dice, el hombre se quitó el sombrero, no legs tarde, si marchó antes de que ella pudiera hacer preguntas. Clara desplegó el papel con manos temblorosas. El lenguaje era formal, legal, pero el significado era claro. Ambas partes querían interrogarla sobre lo que sabía, sobre lo que había visto, sobre su relación con Elias. Iban a utilizarla para destruirlo, o forzarla a elegir entre su reclamación y la protección de ella. Clara se dejó caer pesadamente en la silla, arrugando el papel entre sus manos. Ella sabía que esto iba a asustar, lo había sentido crecer, como la presión antes de una tormenta, pero saberlo y afrontarlo eran cosas distintas. Al día siguiente, estaría frente al consejo, los abogados, el pueblo, y cada palabra que pronunciara sería sola, medida, tergiversada para adaptarla a cualquier narrativa que serviera a los intereses de quien la pronunciara. Si ella defendía a Elias Marcus la pintaría como una amante parcializada, y su testimonio que sería de valor. Si se mantuviera neutral, lo estaría abandonando cuando más la necesitara, y si no apercia, emitirían una orden de arresto, la declararían en desacato, usarían su ausencia como prueba de que Elias tenía algo que ocultar. No había forma de ganar, simplemente son diferentes maneras de perder. Clara pasó el resto del día preparándose, remendó su medio vestido e único sin parches visibles y se lavó el pelo con agua fría, usando el último resto de jabón. Pulió el relicario de su madre hasta que relució y practicó mantener el rostro impassible y la voz firme. Al caer la noche oyó pasos en el exterior. Un instante después Elias apareció en la puerta, con la nieve cubriendo sus hombros y el rostro demacrado por el cansancio. ¿Recibiste la citación? No era una pregunta. Clara asintió, dejando la costurera a un lado. Manona por la manona. Elias entró y cerró la puerta tras de sí, percha más delgado de lo que ella recordaba, agotado por meses de lucha. No tienes que hacer esto. Pudo decir al consejo que estás enfermo, que no puedes testificar. Y dal a Marcus exactamente lo que quiere, prueba de que estamos ocultando algo. Media hizo que hacer pasar por. Se detuvo, apretando la mandíbula. Clara, te van a destrozar ahí dentro. Los abogados de Marcus son implacables. Distorsión harán todo lo que digas, lo harán sonar sordito y calculado. Arrastrarán tu nombre por el fango solo para llegar a mí, lo sé. Entonces no te veas, dijo Elias, acercándose con voz urgente, de llama mí, encontrar otra solución. No hay otra manera, dijo Clara, poniéndose de pie y mirándolo a los ojos. Necesitas el testimonio de alguien que te conozca, que haya visto cómo tratas a la gente cuando nadie te ve. Alguien que no sea de la familia ni que reciba dinero de la herencia. Hizo una pausa. Esa soy yo, Elias. Te gusta o no. No dejar que te utilicen. Y me están utilizando, dijo Clara con voz suave pero firme. La cuestión es si dijo que lo hagan en silencio o si alzó la voz. Y prefiero alzar la voz. Elias la miró fijamente, con una expresión de dolor en el rostro. Podrías perderlo todo. Tu tienda, tu reputación, y lo he perdido casi todo. La tienda está vacía, el pueblo ha cambiado. Lo único que me queda es la verdad. Levanto la bábula, y no lo voy a revelar para próximo. Clara, escuchem, dijo ella, tomando los manos. Sintió lo frías y asperas que estaban tras. Meses de duro trabajo. La herencia de tu abuelo no es solo tierra y dinero. Son las vidas de las personas. Los trabajadores, sus familias, todos los que dependen del rancho. Si Marcus gana, nada cambia, pero si ganas tú, lo aprieto los manos, podrías mejorarlo, arreglo lo que está roto, y por eso vale la pena luchar.
no si ti custa to do. Essa no is tu decision di yo clara con voz más suave, yo eligio hacerlo, por ti si, pero también por mí, por una vez en mi vida, quiero alzar la voz y hasam nota, onc dula, Elias la miro fijament durante un largo roto, sus ojos oscuros buscando los de ella, luego lentamente la et rollo hasha si, estrechándola contra su pecho. Clara si de yo apoyar en él, sinchen do el latido de su corazón bajo su mejilla, constante y fuerte, lo siento su zero contra su cabello, siento heba trado esto haste tu puerta, por convertir en un blanco. Por, no, Clara si aparto lo justo para mirarlo, tú también me diste algo, me hiciste visible, me hiciste importa, y no me disculpe por eso, aunque me cuesta do. Algo cambió en su expresión, dolor, gratitud y amor, todo entrelazado. Cuando todo esto terminó Elias en voz baja, tijer esa pregunta, la importante, y si cool si tu respuesta la respeta, pero necesito que sepas gains o pierdas, si es rico o pobre que quiero pasar el resto de mi vida intentando merecer. Aclara si le hizo un nudo en la garganta, pregunté mejora, no sonrió con tristeza y suavidad, no mientras estimos entre los escombros, cuando esto termine, cuando podemos ver con claridad lo que queda, entonces te lo pregunté. Y tú podrás decidir si lo que te ofrezco es suficiente. Él le besó la frente, con la suavidad de una oración, y luego retrocedió hacia la puerta, descansa un poco dijo, manona va a ser duro. Elias hizo una pausa, mirando hacia atrás. Vamos a ganar esto. Ella sintió, pero ella va a la duda en sus ojos. La puerta se cerró tras él, y Clara se quedó sola en la fría tienda, con la mano sobre el relicario de su madre. Manona entraría en es juzgado y diría la verdad. Y pasara lo que pasara después, pasara lo que le quitaran, ella sobreviviría. De la misma manera que siempre lo había hecho, puntada a puntada, el juzgado estaba abaratado. Clara luego, 10 minutos antes y encontró los asientos llenos. La gente estaba de pie al fondo, estirando el culo para ver. El aire estaba cargado de tensión y calor corporal, y los cristales empanados a pesar del frío. Se dirigió al frente, donde un empleado le acompañó a una silla junto al estrado de los testigos. Al otro lado del pasillo, Marcus estaba sentado con sus abogados, 3 hombres con trajes caros, con rostros que reflejaban una confianza férrea. Detrás de ellos, la señora Brennan y media elite del pueblo observaban con interés lascivo. Al otro lado, Elias estaba sentado solo, salvo por un único abogado, un hombre mayor llamado Garrett que había aceptado representarlo por una fracción de sus honorarios habituales. Sus miradas se cruzaron y Elias asintió una vez, firme, confiado. Clara asintió con la cabeza, con las manos entrelazadas sobre el regazo para ocultar el temblor. El juez Morrison, el juez de circuito que había intervenido durante la pelea callejera entró, y todos se pusieron de pie. Era un hombre severo, de cabello gris acero y ojos que no pasaban por alto nada. Tomó asiento, se acomodó tras el estrado, ordenando unos papeles. Estamos aquí para escuchar testimonios relacionados con la disputa, por la agencia de Ward. Ambas partes han presentado listas de testigos. Hoy escuchamos a la señorita Clara Wynne, la miró por encima de sus gafas. Señorita Wynne, por favor, sube al estrado. Clara se puso de pie, con las piernas temblorosas, y caminó hasta el estrado de los testigos. El secretario le tomó juramento y ella colocó la mano sobre la Biblia, sinchen, do el peso de sus ojos. Jura usted decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. Sí, sento, alisándose la falda, y espero. El juez asintió al abogado de Elias. Señor Garrett pudo comenzar. El anciano abogado se puso de pie, y se acercó al estrado con una sonrisa paternal. Señorita Wynne,
cuanto tiempo hace que conoce Elias Ward, desde octubre, unos 4 meses, y en que calidad, clara respiro hondo. Vino a mi taller para que le hiciera reparations, soy costurera, solo reparations, al principio, después me ayudó a arreglar cosas en el taller, la vala la estufa, nos hicimos, amigos dijo Garrett ascendiendo. En esos 4 meses, observaron el carácter del señor Ward, como trataba a la gente, y que observaste, clara miro a Elias y luego al abogado, era amable, justo, me trato con respeto, algo que no todos en este pueblo hacen. Trabajaba duro, nunca pidió tratos especiales, y cuando se enteraba de los problemas trabajadores estafados, familias que pasaban hambre intentaba solucionarlos, aunque la costura caro políticamente, especialmente entonces, Garrett sonrió. Gracias, señorita Wynne, no hay más preguntas. El se sentó, y el abogado principal de Marcus se puso de pie. Un hombre de rostro afilado llamado Whitmore, con ojos fríos y una sonrisa de tiburón. Señorita Wynne dijo con voz suave como el acid. Usted dice que el señor Elias Ward y usted son amigos. Diría que son amigos íntimos. Aclara si le hizo un nudo en el estómago. Sí, a qué distancia. No entiendo la pregunta. Permítanme aclarar, dijo Whitmore acercándose al estrado, con las manos entrelazadas a la espalda. Le ha hecho regalos el señor Ward, él pagó las reparaciones de mi tienda, supongo que las reparaciones serán costosas, y el dinero, te ha dado dinero, Clara vaciló, pagó por el trabajo de costurera. No me refiero al pago por servicios. Pregunto si Elias Ward te ha dado dinero más allá del valor de tu trabajo. Regalos, caridad. Hizo una pausa. Apoyo. La implicación flotaba en el aire. Fui Clara. Clara sintió que el calor le subía a las mejillas. Me pagó lo justo. Hizo esto. En serio, Whitmore sacó un papel del bolsillo. Tengo aquí un extracto de la casa de empinos de la cal principal. Dice que en December se recu, pero un relicario de oro, un relicario que usted había empeñado, y el comprador pagó bastante más de su valor. No se registró el nombre del comprador, pero la transacción tuvo lugar el mismo día en que usted testificó a favor del señor Ward durante un altercado callejero. La miro. Elias Ward le recompró su relicario, señorita Wynne. Clara apretó los puños sobre su regazo. No sé quién. No lo sabe o prefiere no decirlo. La sonrisa de Whitmore se agudizó. Porque es convenient. No. Una costurera pobre se hace amiga de un hombre rico justo cuando este regresa a reclamar una herencia. Ella lo ayuda, lo apoya públicamente y, a cambio, recibe dinero, regalos, seguridad. Se inclinó hacia ella. Algunos podrían llamarlo una relación transaccional, señorita Wynne. Otros, en cambio, usarían una palabra completamente distinta. Objection. Garrett se puso de pie. El abogado está impugnando la reputación del testigo sin pruebas. Estoy demostrando parcialidad, replicó Whitmore. Este testigo tiene un interés económico en el éxito del señor Elias Ward. Su testimonio no puede considerarse imparcial. No se trata de que sea imparcial, dijo Garrett. Es un testigo de carácter. Caballeros, la voz del juez interrumpió la discusión. Señor Whitmore formuló sus preguntas sin censura. Señorita Wynne, responda con sinceridad. Continue. Whitmore se volvió hacia Clara con expresión de suficiencia. Señorita Wynne, depende usted económicamente de Elias Ward, no. Pero has aceptado dinero de él. He aceptado un pago justo por el trabajo realizado. Y el relicario. Clara alzó la barbilla. No sé quién lo compró. Si fue Elias, nunca me lo dijo. Y yo nunca pregunto. Que convenient, dijo Whitmore, dando una vuelta alrededor del estrado. Dígame, señorita Wynne, que espera ganar si Elias Ward se hace con el control de la finca.
Nada vamos, una mujer en su situación pobre, sola, luchando por salir adelante. Espero que creemos que no se ha imaginado como sería la vida con un benefactor adorado. Espero que creas la verdad dijo clara con voz temblorosa, pero sostuvo su mirada. No quiero su dinero, nunca lo quise, lo ayud porque era lo correcto, porque estaba herido y yo tenía los medios para ayudarlo. Eso es todo, de verdad, la voz de morbojo, suave y amenazante. He visto una oportunidad, un hombre solo, vulnerable, necesitado de un aliado, y tú, en la posición perfecta para brindar consuelo. Dime, señorita Wynne, tú y Elias Ward han tenido una relación íntima. La sala del tribunal estalló en jubilo, Garrett gritaba objeciones, alguien en la galería jadeó, el mozo del juez resonó como un trueno, basta ya, tronó la voz de Morrison, Sena Whitmore, limites a hacer preguntas pertinentes o lo declara en desacato. Estoy estableciendo la naturaleza de su relación, estás pescando y mal, la mirada del juez era dura, una pregunta más de este tipo y estás acabado, entendido, Whitmore apretó la mandíbula, pero asintió. Despejado su señoría, se volvió hacia Clara y ella veía la calculadora en sus ojos. Había conseguido lo que quería, sembrar la semilla de la duda, hacer que la relación pareciera sórdida, no hay más preguntas. Se sentó, dejando a Clara en el estrado, con el rostro ardiendo y las manos temblando. El juez la miró con algo que podría haber sido compasión. ¿Puede usted retirarse, señorita Wynne? Clara, con las piernas temblorosas, regresó a su asiento sin do todas las miradas de la sala sobre ella. No miró a Elias, no soportaba ver lo que pudiera reflejar su rostro, lástima, ira o arrepentimiento. El juez declaró un receso y la sala del tribunal se vació entre un torbellino de voces y movimientos. Clara permaneció inmóvil en su silla hasta que una mano le tocó el hombro. Alzó la vista y vio a la señorita Brennan, la maestra, con un rostro amable. Vamos, dijo en voz baja. Vamos a quitarnos un poco de aire. Permanecieron a fura en el frío, y la respiración de Clara se volvía entrecortada y gedonte. Lo siento, dijo la señorita Brennan. Whitmore es un canalla, todo el mundo lo sabe. Me hizo sonar como, Clara no pudo terminar. Tal como Marcus quería cuestionaras, la profesora le apretó el hombro, pero cualquiera puede ver la verdad, amas es hombre, y el te ama a ti, lo demás son solo palabras. Clara la miró sorprendida. La señorita Brennan sonrió con tristeza. Te enfrentaste a Marcus Ward en la calle para proteger a Elias. ¿Crees que nadie se dio cuenta? ¿Crees que no vimos como te mira? Nigo con la cabeza. Un ama así es raro. Y la gente como Marcus lo odia porque no se puede comprar ni controla. No importa su zero Clara. Ya han decidido lo que piensan. Quizzes. Pero el consejo no representa a todos. El juez Morrison es justo. Se dará cuenta de la farsa. La señorita Brennan hizo una pausa. Solo tienes que aguantar un poco más. La audiencia se reanudó una hora después. Se convocó a más testigos, trabajadores del rancho que testific, eran sobre el trato justo que recibió Elias, contables que presentaron pruebas de las irregularidades financieras de Marcus, y vecinos de ambos bandos que ofrecieron sus puntos de vista. Clara lo soportó todo, entumecida y exhausta. Finalmente, cuando las sombras de la tarde se alargaban, el juez llamó a ambas partes al frente. Ya he escuchado suficiente por hoy, dijo Morrison. Nos reuniremos de nuevo en una semana para los alegatos finales. Hasta entonces, ambas partes se abstendrán de cualquier contacto con testigos o miembros del consejo. Entendido, ambos abogados asintieron. Bien, se levanta la sesión. El mozo cayó y la gente comenzó a salir. Clara se puso de pie. Se ajustó el chal y se giró para marcharse. Elias estaba esperando junto a la puerta. Se miraron fijamente durante un largo rato,
mientras la multitud fluía a su alrededor como agua alrededor de las piedras. Lo siento dijo en voz baja. No te preocupes dijo Clara con una leve sonrisa. Sabía el lo que me tenía, lo hiciste, su mano encontró la de ella y le apretó suavemente. Porque no estoy seguro de haberlo hecho. Antes de que Clara pudiera responder, se desató un alboroto afuera. Voces elevadas, el sonido de cristales rotos. Todos corrieron hacia las puertas. Clara y Elias los siguieron, saliendo al crepúsculo para encontrar humo que se elevaba desde la dirección de la finca Ward. Fuego, gritó alguien, la cosa principal se está quemando. Elias palideció. Mata, antes de que Clara pudiera detenerlo, ya estaba corriendo, montando a caballo y cabalgando a toda velocidad hacia la finca. Clara se quedó paralizada, mirando como el humo se elevaba contra el cielo que se oscurecía, negro, denso y extraño. Y supo, con una certeza que le heló la sangre, que aquello no era un accidente. Marcus había hecho su jugada. Para cuando Clara llegó a la finca a lomos de un caballo prestado, medio pueblo ya estaba allí. La casa principal estaba envuelta en lomas, que salían a borbotones por las ventanas, y el tejado que se derrumbaba hacia dentro entre una lluvia de chispas. La gente formó cadenas humanas con cubos del pozo, pero fue inútil. El fuego ya llevaba demasiada ventaja. Clara buscó frenéticamente entre la multitud de Elias. Lo encontró cerca de los establos, cubierto de hollín, y con los ojos desorbitados, siendo sujetado por dos pies del rancho. Mama sig dentro. Gritaba, déjenme no pude jeef, todo el lugar se está derrumbando. Elias se liberó de un tirón y corrió hacia la casa. El corazón de Clara se detuvo. Alcanzó a llegar a la veranda justo antes de que los soportes cedieran, y el techo se desplomó en una explosión de lomas y madera. Elias salió despedido hacia atrás y cayó confusa sobre la tierra. Clara actuó sin pensarlo dos veces, corriendo hacia él y arrodillándose a su lado. Elias Marim, tenía la mirada perdida y el rostro ensangrentado. Tengo que ir a buscarla. No pudes dijo Clara, sujetando la cara confusa y obligándolo a mirarla. Es demasiado tarde, no pude salvarla. La verdad le rompió algo por dentro. Se desplomó contra ella, y un sonido desgarrador, entre celoso y grito, escapó de su garganta. Clara lo abrazó mientras la mansión ardía, el calor quemando la piel, las cenizas cayendo a su alrededor como nieve. Y en medio del caos, divisó a Marcus, apartado de la multitud, con el rostro inexpresivo y las manos limpias, mirando, solo observó, mientras el imperio de su familia se reducía a cenizas y su hermano se esforzaba al máximo. Clara sostuvo su mirada a través de la distancia, y no vi, en ella remordimiento alguno, solo una victoria fría y calculada. Al amanecer, no quedaba nada más que escombros humeantes y chimeneas de piedra que se alzaban como lápidas. La madre de Elias había muerto en el incendio. También murieron dos sirvientes que habían intentado salvarla. La cosa se consideró indeterminada. Una lámpara que se cayó d'hidrón, un accidente, pero Clara sabía que no era así. Y Elias también, lo encontró al amanecer, de pie al borde de las ruinas, contemplando lo que quedaba. Su rostro era inexpresivo, sus ojos vacíos. Elias dijo ella, tocando suavemente el brazo, no se movió. Ni siquiera la miró. La gente se ha perdido dijo en voz baja. La casa, los registros todo. Sin pruebas de los deseos de mi abuelo, sin documentos. Su voz se quebró, Marcus gana por defecto. Luchemos contra ello, con que finalmente la miró, y el vacío en sus ojos la oprimió el pecho. No tengo nada, Clara, ni hogar, ni fortuna, ni influencia, solo mi palabra contra la suya, y ambos sabemos cómo termina eso. A Clara se le hizo un nudo en la garganta. ¿Y qué vas a hacer? Elias se volvió hacia las ruinas.
con los hombros encorvados bajo un peso invisible. Voy a enterrar a mi madre, dijo, y luego terminar lo que ella impiso. Que quieres decir, saco algo del abrigo, una carpeta de cuero, manchada de humo pero intacta, la saco antes de que se propagara el fuego, le pidió a un serviente que me la trajera, la abrió, dejando al descubierto papeles con letra apretada. Su diario, 20 años de anotations, incluye relatos detallados de los negocios de Marcus, los trabajadores a los que engañó, los clientes que falsificó, las amenazas que profirió. Clara contuvo el aliento. Pruebas, Elias cerró la carpeta con cuidado, suficientes para hundirlo, si los uso, si estoy dispuesto a destruir el nombre de mi propia familia para lograrlo, la miro, porque eso es lo que esto significará. No solo para Marcus, para todos, el legado de los word perdido, todo lo que mi abuelo construyó, reducido a escándalo y ruina. Clara estudió su rostro, el dolor, el agotamiento, el terrible peso de la decisión. ¿Qué quieres hacer? Preguntó en voz baja. Elias contempló las ruinas durante un largo rato. Luego bajó la mirada hacia el diario que tenía en las manos. Quiero decir la verdad, dijo, aunque me cueste. Él la miró a los ojos, y ella lo veía. La misma silenciosa valencia que lo había levado hasta su de meses atrás, sangrando y desesperado. El courage de elegir lo correcto en lugar de lo fácil, incluso cuando lo correcto parecía una ruina. Pues haslo dijo Clara, di la verdad, y que las cosas caigan como tengan que caer. Elias asintió lentamente, y mientras el sol se alzaba sobre los restos humeantes de la finca Ward, abrió el diario de su madre y comenzó a leer. Las palabras que los liberarían, o enterrarlos a ambos, es ano la primavera ligo tard, como si el invierno se hubiera resistido a soltar el val. Pero cuando por fin ligo de golpe. La nieve se derritió formando torrents impetuosos, la hierba reverdeció de la noche a la mañana, los flores silvestres brotaron en los laderos en un estallido de color. El air olía a tierra mojada y a nuevo crecimiento, a cosas que llevaban mucho tiempo dormidas y que por fin despertaban. Clara permanecía de pie junto al escaparate de su tienda, observando la transformación, con las manos aferradas a una taza de té, y sintió que algo se aflojaba en su pecho. Habían transcurrido 3 meses desde el incendio, han pasado 3 meses desde que Elias se presentó ante el concilio, y leyó el diario de su madre. Cada entrada incriminatoria, cada crimen documentado, cada secreto que su familia había enterrado. Habló durante horas con voz firme, dejando al descubierto de casos de corrupción y crueldad. Marcus había intentado negarlo. Lo había tacado de mentiras, inventions, acusaciones desesperadas de un hermano celoso. Pero cuando el ayuntamiento investigó, cuando cotilló las anotaciones del diario con los registros bancarios y los testimonios de los trabajadores, la verdad se volvió innegable. El imperio Ward se había construido sobre la sangre y el robo. Y Marcus había continuado con la tradición, el juicio que siguió fue brutal. Marcus fue acusado de fraud, malversación, conspiración para cometer incendio provocado y 3 cargos de homicidio involuntario por los muertos en el incendio. Las pruebas eran contundentes, incluyendo el testimonio de un mozo de cuadra que había visto a los hombres de Marcus esparcen. Doacit de Lampara, por la casa antes de que se incendiara, había sido declarado culpable de todos los cargos. Condenado a 20 años de prisión territorial, la hacienda Ward, o lo que quedaba de ella, había sido disuelta. Las tierras se repartieron entre los trabajadores que habían sido estafados. Los clientes se vaciaron para pagar la restitución. El apellido, otrora sinónimo de poder y riqueza,
si había convertido en una historia con moral que si susurraba en los tabernas, y si imprimía en los periódicos de todo el territorio. Elias si había marchado con los monos vaches. Ni el rancho, ni la fortuna, ni siquiera el apellido, lo había cambiado legalmente, presentando los papeles al día siguiente de la sentencia. Elias Ward ya no existía. Ahora era simplemente Elias Wynne. Había adaptado su nombre porque, según dijo, era el único que valía la pena levar. Clara sonrió al recordar aquello, tocando el anillo en su mano izquierda. Una sencilla banda de oro, sin diamantes ni grabados, simplemente sólida, auténtica y suya. Se casaron en secreto en marzo, en la pequeña iglesia a las afueras del pueblo, con la señorita Brennan y un panado de trabajadores como testigos. Sin gran ceremonia, sin celebración. Solo votos pronunciados en voz baja y profundamente sentidos. Y después comenzaron a construir. El sonido de los martillazos se colaba por la ventana abierta, rítmico y constante. Clara dejó su taza de té y salió, envolviéndose en su chal para aprovechar de la fresca brisa matutina. La finca Ward o lo que estaban construyendo en su lugar se extendía, por la ladera como una promesa cumplida. La casa principal era más pequeña que la mansión, pero robusta y bien construida, con amplios porches y ventanas que dejaban entrar la luz de la mañana. A su alrededor había una docena de casitas más pequeñas, cada una con su propio huerto y espacio para una familia. Más allá, un gran taller con espacio para diversos oficios, carpintería, herrería y fabricación textil. Y en el centro de todo, conectado a la casa principal por una pasarela cubierta, se alzaba un edificio largo y luminoso con filas de máquinas de coser, visibles a través de las ventanas. La escuela de costura. Clara lo había diseñado ella misma, trabajando hasta altas horas de la noche en invierno con Elias, dibujando y planeando hasta que crearan algo que les convenció. Un lugar donde los chicos huérfanos, hijos de trabajadores, cualquiera que quisiera aprender pudieran aprender un oficio que les diera independencia. No caridad, oportunidad. Habían abierto las puertas en febrero con 5 estudiantes. Ahora tenían 23, y cada semana se presentaban más solicitudes. Clara subió la colina hacia la obra, con la falda rozando la hierba mojada. Los obreros la saludaban a su paso, hombres y mujeres que conocía del pueblo, gente que lo había perdido todo con el derrumbe del imperio Ward y que había encontrado un nuevo propósito construyendo algo mejor sobre sus ruinas. Encontró a Elias cerca de la casa principal, en mangas de camisa a pesar del frío, trabajando junto a un equipo que levantaba la estructura para una ampliación. Una biblioteca, había insistido, donde cualquiera podría venir a leer y aprender. Él alzó la vista cuando ella se acercó, y su rostro se iluminó con una sonrisa que un hoy le acelera el corazón. Buenos días, señora Wynne. Buenos días, señora Wynne, dijo mientras le entregaba la cantimplora que había traído. Va a matarse a trabajar, hoy no, bebió un buen trago y luego devolvió la cantimplora. Ya casi terminamos, en una semana podremos empezar a meter los muebles. Clara observó cómo el edificio iba tomando forma, las líneas limpias, la esmerada artesanía, la manera en que Persha seguía orgánicamente del terreno en lugar de dominarlo. Es precioso, dijo en voz baja. Es mi hogar, dijo Elias, secándose la frente con la manga. Oh, lo será. Lo había dicho mucho últimamente, lo será, como si uno estuviera aprendiendo a creer en el futuro, en las cosas que perduran. Clara lo entendió. Ella también estaba aprendiendo. Esta mañana la señorita Brennan trajo a 2 alumnos más, dijo Clara. Son hermanas de unos 2 y 14 años. Su padre murió en un derrumbe en la mina. Su madre está intentando mantener unida a la familia.
Elias asintio, hermos sitio, siempre hey sitio. Elias no podemos acoger a todos los huérfanos y viudas del territorio, porque no, la miro con seriedad en sus oscuros ojos, tenemos el espacio. Los recursos, y Dios sabe que hay mucha necesidad, hizo una pausa, además, acaso no es para eso este lugar, para darles una oportunidad a quienes el mundo no les ha dado nada. A Clara si le hizo un nudo en la garganta. Si Cicero, si lo es, le atrajo hacia sí, besando la coronilla. Entonces lo hemos funcionar, como siempre. Al mediodía, Clara estaba en el taller de costura, trabajando con sus alumnos. El espacio era cálido y luminoso. La luz del sol entraba a rodeos por los altos ventanales. El aire estaba impregnado del zumbido constante de los máquinas y el suave murmullo de la concentración. 22 chicas estaban sentadas a las mesas, absortas en sus labors. Algunas remendaban, otras cortaban patrones, otras practicaban las puntadas precisas que con el tiempo se volverían automáticas. Clara se movía entre ellos, ofreciendo consejos, corrigiendo técnicos y elogiando sus progresos. Era agotador y estimulante a la vez, nada que ver con el trabajo solitario que había realizado durante años. Nunca se había sentido más viva, señorita Clara, una de las niñas más pequeñas Beth, de unos 10 años, con los dientes separados y una determinación feroz levantó su trabajo. Está bien así. Clara examinó la costura, pasando los dedos por la puntada. Casi ves estás tirando demasiado fuerte. Deja que la tela cae al hilo, no al revés, inténtalo de nuevo. Beth asintió con seriedad y volvió a su trabajo. Clara la observó por un momento, recordando cómo era ella misma a esa edad. Aprendiendo de su madre en su habitación estrecha, la aguja cinchándose enorme en sus pequeñas manos, la frustración de los errores y la alegría de hacerlo bien. Si todo bien esto, Clara se giró y vio a la señorita Brennan de pie en la puerta, con una cesta sobre el brazo, en que, cosiendo, encenando, la maestra entró, mirando a su alrededor con aprobación. Estas chicas, te respetan, confían en ti, eso no se puede fingir. Clara sintió que el calor le subía a las mejillas. Solo les estoy mostrando lo que sí. Les estás demostrando que son importantes. Que son capaces de crear algo hermoso con sus propias manos. La señorita Brennan dejó la cesta sobre el escritorio de Clara. He traído el almuerzo. Pens que tú, y tus alumnos podrían tener hambre. No tenías por qué. Quería hacerlo. La maestra sonrió, lámelo como pago por la esperanza que le estás dando a este pueblo. Dios sabe que la necesitábamos. Se marchó antes de que Clara pudiera responder, pero sus palabras resonaron en el aire. Esperanza. Clara nunca se había considerado a sí misma como alguien que infundiera esperanza. Siempre había sido ella quien la buscaba, reuniendo lo suficiente para sobrevivir un día más. Pero al mirar alrededor de la sala a las chicas inclinadas sobre su trabajo, con los rostros concentrados y decididos, con las manos aprendiendo, a creer se dio cuenta de que la señorita Brennan tenía razón. Esto era esperanza, sólido y real manifestado en hilo, tela y pequeñas y cuidadosas puntadas. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a descender, Elias encontró a Clara en el jardín detrás de la casa principal. Estaba plantando, con las manos hundidas en la tierra, y los plantines dispuestos a su lado en hileras ordenadas. Habían planado el jardín juntos, dibujando donde irían las verduras, donde los jirabas, donde cortar las flores para la casa. Pero Clara había insistido en plantar ella misma. Te vas a ensuciar las manos, señora Wynne. Ella alzó la vista, sonriendo. Alguien tiene que alimentar a toda esta gente que seguimos acogiendo. Elias se agachó junto a ella,
examinando una planchula. Tomates y Judias zanahorias lechuga, la senorita Brennan me dio similas de la graña de su hermana, dijo que crecen bien en este val. Aquí todo cris bien dijo Elias mirando hacia la ladera, los edificios que iban tomando forma y la gente que se movía con determinación. Antes pensaba que esta tierra estaba maldita, que el apellido Ward la había envenenado. Hizo una pausa, pero quizá solo estaba esperando a que llegaran las manos adecuadas. Clara se inclinó y le tomó la mano, dejando una mancha de tierra en su palma. O quizá dijo en voz baja, a la tierra no le importan los nombres ni las maldiciones. Simplemente responda como si la trata, con respeto y cuidado, flores, con avaricia y crueldad, si marchita. Elias entrelazó sus dedos con los de ella. Cuando te volviste tan sabia, siempre he sido inteligente, simplemente no te diste cuenta porque era pobre. El río y el sonido fue lidro despreocupado como pocas veces la había oído. Se sentaron juntos en la tierra mientras el sol pintaba el cielo de dorado y rosa, con las manos unidas, su futuro echando raíces a su alrededor en madera, piedra y vegetación. Una semana después, la casa principal quedó terminada. Celebraron un evento sencillo pero alegre con todos los que habían trabajado en el proyecto. En el patio se dispusieron largas mesas repletas de comida que la gente había traído para compartir. Los niños corrían entre los edificios y sus risas resonaban en la ladera. Alguien sacó un violín y la música llenó el aire. Clara permaneció de pie en el porche de la casa principal, observándolo todo, con el corazón tan lleno que le dolía. Elias apareció a su lado con dos tazas de sidra en las manos. Y pensando, recordando dijo ella, tomando la taza que él le ofreció, «Hey san ono, estaba sentada sola en mi tienda, preguntándome si lograría sobrevivir al invierno, y ahora mira señaló la escena que tenían ante sí. Toda esta gente, este lugar, es irreal, es real dijo Elias, tocando suavemente la mejilla, lo construimos nosotros, tú, yo y todos los que creemos que algo mejor era posible. ¿Te arrepientes alguna vez? Preguntó Clara en voz baja, de haber renunciado a la herencia, al dinero, podrías haber luchado más, haber conservado algo para ti. Conserve todo lo que importaba dijo, jurándole para que lo mirara. Conserve mi integridad, mi libertad a ti, su voz se apagó. El resto era solo peso, Clara, cadenas disfrazadas de legado. Me siento más ligero sin ellas. Clara estudió su rostro, la paz que había en él, la satisfacción que no había notado cuando lo conoció. Yo también susurro. Se besaron mientras el sol se ponía, con la música del violín a remelín. En dos a su alrededor, niños rindo y, en algún lugar de la distancia, el sonido de las máquinas de coser terroriendo su melodía constante. A la mañana siguiente, Clara se despertó temprano y descubrió que Elias ya se había marchado. Se vistió y salió, esperando encontrarlo en la obra o en el tola. En cambio, lo encontró al pie de la colina, de pie frente a la puerta de entrada. Clara se acercó lentamente, con la curiosidad a flor de piel. La puerta era nueva, de hierro forjado, elegante pero sin ostentación, con postes curvos y un arco sencillo. Dos obreros estaban cerca con herramientas, y Elias los dirigía, señalando algo que Clara no alcanzaba a ver. Elias, ¿qué estás haciendo? Se giró, y su sonrisa era a la vez nerviosa y orgullosa. Ven a ver. Clara se acercó, y al hacerlo, el sol de la mañana cambió de posición, iluminando los restos de metal fresco en la parte superior de la verja. Letras grabadas en hierro, formando un arco sobre la entrada. Winhome fundada en honor a la compasión, Clara contuvo la respiración. Se quedó mirando las palabras, su nombre el nombre de su madre, grabado para siempre en la entrada del lugar que habían construido.
Elias es tu legado dijo en voz baja, poniéndose a su lado, no el mío, perdí el derecho al apellido ward el dia que Romans 6, a mi familia autodestruas por dinero y poder, pero tú, su voz si quebro. Nunca te perdiste a ti misma clara, ni por la pobreza ni por la crueldad, ni por todos los años que este pueblo intentó hacerte invisible. Seguís siendo amable, seguís siendo compasiva. Y cuando un desconocido apareció sangrando en tu casa, le abriste la puerta. Las lágrimas resbalaban por el rostro de Clara, pero ella no podía apartar la vista de la puerta. Este lugar, continuó Elias, todo lo que estamos construyendo, existe gracias a esa decisión. Porque viste a alguien necesitado y ayudaste sin esperar nada a cambio. Eso merece ser honrado, merece ser recordado, le tomo la mano, por eso voy a poner tu nombre en la puerta, porque si la gente va a hablar de este lugar dentro de 50 años, dentro de 100, quiero que sepan que empiezo con compasión. Con una mujer que no tenía nada, pero que lo dio todo, Clara se volvió hacia él, con la vista nublada por las lágrimas, no lo hice sola, no convino, pero tú lo hiciste primero, y eso marcó la diferencia. Ella lo atrajo hacia sí, sujetándolo con fuerza, y él la abrazó con igual fuerza. A su alrededor transcurría la mañana, los trabajadores comenzaban su jornada, los estudiantes entraban en el taller de costura, el humo se elevaba de los fogones donde se preparaba el desayuno. La maquinaria de una nueva clase de comunidad, construida no sobre la dominación, sino sobre el respeto mutuo y un propósito compartido. Clara retrocedió lo justo para volver a mirar la puerta, su nombre brillando con la luz del amensa. Haga win, no es una mansión, no es un imperio, simplemente un hogar, llamado así por la sencilla verdad, ad de que la bond, ad pud const. Your master lo que jamás podrá hacerlo el poder. Gracias Suzero. Elias le besó la frente. Gracias por salvarme. Una persona puede ser salvada de todas las maneras posibles. Los días que siguieron adquirieron una rutina. Los manones en el taller de costura, enseñando a los niños a crear belleza y utilidad con tela y hilo. Los tardes en el jardín plantando, cuidando y viendo crecer las plantas, los noches con Elias planeando ampliaciones, hablando de presupuestos, cenando con el futuro. Llegaron más familias, trabajadores desplazados por el crecimiento industrial del territorio, viudas sin hogar, jóvenes en busca de un propósito. Las casas se llenaron, se construyeron nuevos edificios. La comunidad creció de forma orgánica, moldada por la necesidad y guiada por el sencillo principio de que todos merecen una oportunidad. Clara lo recorrió todo sumida en un estado de silenciosa admiración, on medio convencida de que despertaría de nuevo en su fría tienda, sola y olvidada. Pero ella no despertó, esto fue real. Una tarde de finales de abril, Clara estaba en la casa principal organizando los suministros cuando oyó un alboroto en el exterior. Se acercó a la ventana y vi a un carruaje que se detenía ante la puerta, un vehículo elegante, con una percha de caballos a yugo y un cochero uniformado. Una mujer descendió, bien vestida y con porte correcto, mirando a su alrededor con una expresión de educada curiosidad. Clara la reconoció de inmediato. La señora Hartwell, la mujer que le había encargado un vestido meses atrás y que había insinuado cosas tan desagradables sobre la relación de Clara con Elias. El primer instinto de Clara fue esconderse, pero había pasado de mes, y otro tiempo siendo invisible, enderezó los hombros y salió. La señora Hartwell estaba hablando con una de los trabajadores cuando Clara se acercó. La mujer se giró y su expresión cambió a sorpresa. Señorita Wynne, señora Wynne, debería decir, felicitaciones por su matrimonio. Gracias dijo Clara con voz firme, que la tri por aquí, señora Hartwell. La mujer echó un vistazo a su alrededor.
a los edificios, los jardins, a los estudiantes que se vean a través de los ventanas del tolo de costura. He oído habla de lo que estáis haciendo aquí, la escuela de costura, los viviendas para los trabajadores. Es bastante ambicioso, es necesario. Sí, bueno dijo la señora Hartwell, aclarando su garganta. Vine a disculparme en realidad por mi comportamiento durante el proceso de sucesión, lo que insinuó fue cruel y inmerecido. Clara estudió el rostro de la mujer, buscando falta de sinceridad, pero encontrando solo una vergüenza incómoda. Lo agradezco dijo Clara con cautela. Y quería ofrecer mi apoyo dijo la señora Hartwell, sacando un cheque doblado de su bolso. Para la escuela, mi hija está a punto de cumplir la edad requerida, y me gustaría que aprendiera una habilidad práctica. No porque necesite trabajar, sino porque debería saber cómo crear algo con sus propias manos. Pensé que tal vez si tuvieran espacio podría matricularla. Clara tomó la cuenta y echó un vistazo al import. Era generosa, muy generosa. Tenemos espacio dijo. Siempre tenemos espacio. La señora Hartwell sonrió, aliviada. Gracias, y la señora Wynne, lo que está haciendo aquí es extraordinario, de verdad. Hizo una pausa. Esta ciudad necesita más gente como usted. Gente que ve lo que está mal y lo arregla en vez de solo quejarse. Ella regresó a su carrera, y Clara se cuidó de pie sosteniendo el cheque sin do su peso, no el dinero, la aceptación, el reconocimiento de que ella importaba, de que su trabajo tenía valor, de que ya no era invisible. Elias apareció a su lado, pasando su mano sobre su hombro. Está todo bien. Clara dobló el cheque y se lo guardó en el bolsillo. Todo está perfecto. El verano ligó con una olada de calor y crecimiento. Los huertos rebosaban de productos. Se graduó la primera promoción de la escuela de costura. 5 chicas que habían completado el programa y estaban listas para aceptar encargos o encontrar trabajo. 3 de ellas se quedaron en Winhome, donde montaron un pequeño negocio de confección de ropa de trabajo para los campamentos mineros. Los otros 2 encontraron empleo en el pueblo, bien remunerado y con buena reputación. Clara asistió a su graduación con lágrimas en los ojos. Vindolos recibía los certificados que ella misma había escrito a mano. Esto era legado. Ni tierras, ni dinero, ni un nombre grabado en piedra. Pero el conocimiento se transmitió, las habilidades se enseñaron, las vidas cambiaron para mejor. Una niña a la vez, puntada a puntada, en una cálida tarde de julio, Clara y Elias caminaron juntos hasta la puerta, contemplando la puesta de sol sobre el val. Las letras de Winhome brillaban doradas bajo la luz, y Clara extendió la mano para tocarlas sintiendo el metal cálido bajo sus dedos. ¿Crees que se habría sentido orgullosa? Preguntó Clara en voz baja. Mi madre, Elias la abrazó por la cintura. Creo que estaría asombrada. Y agradecida de que su hija tomara todo lo que le enseñó y lo convirtiera en algo aún más grande. Clara se apoyó en él, sintiendo el calor salido de su cuerpo, el latido constante de su corazón. Tras ellos la comunidad que habían construido bolía de vida, niños llegando, cenas preparándose, el sonido rítmico de un martillo mientras alguien hacía reparaciones. Los máquinas de cosa habían enmudecido por la noche, pero mañana volverían a encenderse, continuando el trabajo. Siempre en marcha. ¿En qué estás pensando? Preguntó Elias. Clara sonrió, contemplando cómo el sol se ocultaba tras las colinas. Lo logramos. Tomamos todos los fragmentos rotos, la ruina de tu familia, mi pobreza, la crueldad del pueblo y creamos algo hermoso. Sí convino Elias. Juntos, repitió Clara. Permanecieron allí mientras caía la noche, viendo aparecer las estrellas una a una en el vasto cielo. En algún lugar de los edificios detrás de ellos, alguien comenzó a tocar un piano, notas sencillas, una melodía que Clara reconoció de su infancia. El sonido flotaba por la ladera, suave y persistente,
entrelazándose en el nocturno como un hilo en una tela. Y Clara pensó en la chica, que había sido un ano atrás, sola, con frío, invisible, sobreviviendo gracias a una esperanza tan tenue que era casi transparente. Esa chica había abierto la puerta en plena tormenta. Había cosido el abrigo de un desconocido a la luz de las velas. Había optado por ayudar sin saber lo que costaría. Y es único acto de compasión esa pequeña y valiente decisión de preocuparse cuando nadie miraba lo había cambiado todo. Había salvado una vida, construí una casa, creó un legado, todo surgió de una sola noche, una sola elección, un momento de gracia concedido libremente en la oscuridad. Clara miró la puerta que llevaba su nombre y comprendió algo profundo. Había pasado tantos años intentando ser vista, importando, demostrando que valía algo. Pero ella siempre había importado. El mundo simplemente había estado demasiado ciego para darse cuenta. Hasta que un hombre herido ligó tambaleando hasta su puerta, y vi, a lo que todos los demás habían pasado por alto, que ella era extraordinaria, que sus manos pudieran curar además de crear, que su corazón fuera lo suficientemente grande como para albergar tanto el sufrimiento como la esperanza. Y ahora su nombre estaba en la puerta para que todos lo vieran, no como una reivindicación de propiedad, sino como un recordatorio. Esa compasión era el fundamento más sólido. Esa bondad podría perdurar más que los imperios. Esa persona, actuando con valencia y elegancia, podría cambiar el rumbo de muchas vidas. Vamos dijo Elias con dulzura, tirando de su mano, vámonos a casa, hogar. La palabra se instaló en el pecho de Clara como una bendición. Volvió a mirar la puerta, las letras que brillaban a la luz de las estrellas, permanentes y verdaderas, y sonrió. Luego se dio la vuelta y caminó con su esposo cuesta arriba, hacia las luces cálidas, las voces y el suave murmullo de la comunidad. Hacia la vida que habían construido a partir de la nada, solo de esperanza, determinación y amor. Y al llegar al porche, Clara se detuvo, mirando hacia atrás al val que se extendía a sus pies. El pueblo a lo lejos, las colinas que se alzaban oscuras contra las estrellas, el mundo vasto y lleno de posibilidades. En algún lugar, otra tormenta se estaba gestando, otra persona luchaba, sola y desesperada, preguntándose si llegaría el mañana, pero aquí, en este lugar construido de cenizas y gracia, las luces ardían. La puerta estaba abierta, y cualquiera que viniera buscando refugio lo encontraría, porque era el legado que Clara había elegido construir, no con dinero ni poder, pero con las manos abiertas y un corazón compasivo. Y perduraría, mucho después de que las tormentas hubieran pasado, mucho después de que los inviernos se hubieran desvencido, mucho después de haber superado todas las dificultades y haber ganado todas las batallas. La puerta permanecería levando su nombre, una prueba de que los actos de bond además pequeños pueden resonar a través de las generaciones. Esa mujer, antes invisible, podría volverse inolvidable, no exigiendo ser visto. Pero al ver a otros cuando nadie más lo haría, Clara cerró la puerta tras ella, dando por terminada la noche, y dentro, en la calidez y la luz, la vida continuaba. El hilo se deslizó a través de la tela. Los jardines crecieron, los niños aprendieron, y el amor un amor silencioso, constante y fiel lo entrelazó todo en algo que perduraría. Años más tarde, cuando los viajeros pasaban por el val y preguntaban por aquel lugar en la colina, los lugareños les contaban la historia. Sobre la pobre costurera que salvó a un hombre moribundo, sobre el heredero que lo sacrificó todo por la verdad, sobre el hogar que construyeron con compasión y valencia, y los viajeros ascension, acabando la historia junto con todos los demás que habían escuchado. Pero a veces en las noches tranquilas en que la luz era la adecuada,
Si detienen en la puerta y leen el nombre grabado allí, hago win, fundada en honor a la compasión, y lo entenderían, que algunos legados no se medían en oro ni en tierras. Pero sus vidas cambiaron, corazones abiertos, la esperanza ha vuelto, puntada a puntada, para siempre, el fin.